name's Larissa. For those of you that don't know me, I am originally from the US and I've been living here over 3 years, and this is my husband Irfan. So I'm currently based in Erbil, and I'm a holistic health coach, and also I am a functional nutrition counselor in training. So what does that mean? You can't really translate this because you don't have these professions here. So a health coach means that I help people to create healthy habits around what they eat, as well as other lifestyle factors like exercise, sleep, managing stress, so that they can resolve any health issues and just prevent disease and feel and look their best. And what is a functional nutrition counselor? This is where it gets to helping people who might have a disease that, you know, isn't easy to treat. And doctors often are just giving prescription medication that treats the symptoms, but it's not actually helping to resolve the root cause. So this training allows me to actually work with people to help get to the root cause of their disease and treat that so that they will actually get better versus just treating the symptoms with prescription medication. ناوم لاريسا پۆپە خەڵکی ئەمریکا بەڵام ماوەی 3 ساڵە شووی کردووە بە من وە لە هەولێرە ژیر لاريسا هێڵث کۆچە یعنی ڕاهێنەری تەندروستی کەم جۆرەی شە بڵێم لای خۆمان نییە تا ئێستا ڕاهێنەری تەندروستی و چەندی بڕوانامەی لە مەجای تەندروستی ناوتەبەن لە ئەمریکا و لە زانکۆکانی ئەمریکا ئێستش دووبارە هەم تەلەبێ لەو مەجالەیە کە زیاتر ئەم کۆرسانە ئەم دەورانەی ئەمان ئەیبینن باس لەوەکە کە چۆن چارەسەری نەخۆشی بکەی بە هۆی خواردنەوە ینی بە هیچ شێوەیەک نزیکی حەپ و دەرمان نابن و شارەزاییشیان لێی زۆر زۆر کەمە. So I just want to give a quick disclaimer that I am not a doctor. I have a lot of information that can help people with illness and health conditions, but I'm not a doctor, even though his mother likes to call me her doctor now. So if you or you're sharing this knowledge with someone that you know that has a health condition and they're taking prescription medication, it's not advised that they just start eating this healthy food and quit the medication. Of course, you have to work with your doctor, let them know that you want to incorporate more food into the healing, and then they can work with you to slowly reduce the medication and then eventually, hopefully, eliminate medication. من دکتۆر نیم، یعنی وەگوتم لە مەجای حەپ و دەرمانەوەیە بەڕاستی شارەزایەکی وای نییە، بەڵام لە مەجای ئەوەی کە ئەگەر نەخۆشیەک شتێک هەبێت بەهۆی خواردنەوە خواردنە ئاسایانەی کە ئێمە ڕۆژانەی خۆین بەهۆیەوە چارەسەرەکەی چی بێت لەوە مەجال لەوە شارەزایەکی زۆری هەرچەند وەک دایکی من کە پێڵێت تۆ دکتۆری منی بەڵام وەکەوەی کە حەپ و دەرمان و ئەو شتانی کە لە نەخۆشخانەکانی خۆمانە باسەک دێ شارەزایەکی وایان نییە. So I want to start by sharing a couple stories. These are not people that I know personally, but I've heard like through all of my education and other health coaches that I know. There's a lot of really incredible stories of people that have healed from diseases that their doctors told them were irreversible and couldn't actually be healed. لەسەرتاوی بەچەند چیرۆکێک دەست پێ بکە کام کەسانە خۆی بە شخصی نایەناسێ بەڵام لە ڕێگەی خوێندنەکەیەوە لە ڕێگەی دکتۆرانەوە کە دەرجیان پێڵێن بۆیان باس کراوە و چیرۆکانە کەم کەسانە چۆن سەرکەوتون بەسەر نەخۆشیەکانیانە تەنها بەهۆی خواردنەوە. So first is the story of Carlos. So Carlos, he was 60 years old. By the time he was 60, he had failing health. So he had type 2 diabetes in a very advanced condition, which put him at high risk for other health problems. He had a severe heart disease. He had had a severe heart attack already. His kidneys were starting to fail. He had chronic gout and was taking 17 different pills a day and on high dosage of insulin. And his doctors actually told him that, again, all of this was irreversible and it was going to get progressively worse, and he likely had only a few more years to live. سەرەتا لە چیرۆکی کەسێک بۆ دەست پێگا بە ناوی کارلۆس کە ئەم کەسە تەمەنی 60 ساڵ بووە کە نەخۆشی شەکرەی هەبوو لەگەڵ کۆمەڵێک نەخۆشی تر
کە ڕۆژانە 17 جۆر حەپی خواردووە بۆەوەی کە باش بێت. دکتۆر پێوتۆ کە یعنی چەمەنێکی واد نەماوە باری تەندروستی زۆر خراپ بۆ بابزانێ کەسە چی کردووە. And so what happened is that actually his son at the age of 36 was diagnosed with cancer. And somehow he learned that a plant-based diet would be a way that he could actually heal his cancer. کوڕەکەی لە تەمەنی 36 ساڵەیە تووشی سەرەتانە بێ نەک خۆی. کوڕەکەی لە تەمەنی 36 ساڵەیە تووشی نەخۆشی سەرەتانە بێ و ئەوێ بە خواردن تەنها چارەسەری خۆی بکانێک بە حەپۆ و دەرمانانە لەگەڵ چارەسەری کیمیاوی. So he told his family this, and they all said, we want to support you, so whatever diet you go on, we're going to do the same just to support you. So his father, Carlos, went on the same plant-based diet, not thinking it would help his health, but just wanting to support his son to heal from cancer. لەبەر ئەوەی کە سەپۆرتی کوڕەکەیان بکەن هەموو عایلەکەڵێن ئێمەش ئەو خواردنانەی کە تۆی خۆی بەرنامەی خواردنەکەت چییە ئێمەش بە هەمان شێوە خواردنەی تۆ خۆین لەبەرەوە سەپۆرتی تۆ بکەین بەبێ ئەوەی کە مەبەستی کارلۆس کە باوکەکەی ئێمە فۆکەسمان لەسەرێتی ئەوە بێ کە خۆی باش ببێت بۆ نەخۆشیەکەی تەنها لەبەر خاتری کوڕەکەی هەمویان ئەو خواردنا خۆن کە ڕۆژانە کوڕەکەیان بەکارهێنێ. And what happened was his son did heal from the cancer, and he also healed. So actually it's amazing, not just that he healed, but how quickly. So in just a few weeks of changing his diet, he was already reducing his medication, which he had been on for like 20 years. And after 1 year of continuing this diet, he was off all his medications. He went to the doctor, all of his tests were normal. He no longer had the diabetes, he no longer had the heart disease, all of his tests were normal. طبعا کوڕەکەی لە سەرەتانەکە چاکە بێ بەڵام ئێمە ئێستا فۆکەسمان وەک باسم کرد لەسەر کارلۆسە کە باوکێتی ئەڵێ لە ماوەی چەند هەفتەیەکی کەمە لە ماوەی 3 هەفتەیە هەستم کرد کە بە تەواوی ڕوو لە باشبوونە تەندروستیم زۆر باشە و بە تەواوی کە سەردانی دکتۆرم کورتی بە تەواوی تۆم نەخۆشیێت نەماوە شتێکی زۆر سەیرەلام و هەموو حەپەکانی لێبڕی کەوتی بە هیچ شێوەیەک حەبوو دەرمان بەکارمێنە جارێکە چونکە تۆم نەخۆشیێت نەماوە. And then he went back to his doctor after this happened and he asked him, he said, you know, why didn't you tell me this was possible? دوایەوە ڕاتۆ بڵای دکتۆرەکەڵێ بۆچی پێت نەوتم کە ئەم شتە پۆسیبڵە یعنی ئەکرێ شتێکی وە چونکە دکتۆرەکان هەمیشە پێتەڵێن نەخێر ئەم شتە بە هیچ شێوەیەک نابێ بێم حەبوو دەرمانانە بەکاربێنی بەڵام ئەڵێ کە گەڕام بۆ دکتۆرەکە پێم وت بۆچی تۆ پێشتر ئەم شتت پێ نەوتم کە بە خواردن نەتوانم چارەسەری خۆم بکەم. I think you already translated the rest. No. Oh. So basically he said, why didn't you tell me? And the doctor said, well, honestly, I didn't know, but now I do. So this is just to demonstrate that, first of all, it's never too late. If someone has an advanced health condition, it's never too late to change your diet and reverse it. And it can happen so quickly when you give your body the right foods. And we also have to take our health into our own hands because we can't rely. You know, there are a lot of doctors that are now starting to learn more about nutrition, but at least in the US, it's still not something that's really covered in medical school. They get very, very little training on nutrition. And so they really aren't able to advise patients on this. وأم شارزايا هرتن للدكتورەکانی ئەمریکاش ئەم شارزایانیە ئەوانش نەیانزانیوە جا بە تایبەت کەوان نەیانزانی بێت تەمەنەوانی دکتۆرێک بەڕێزەکانی خۆشمان شارزایکی وایانیە چونکە لە عیلمەکەی ئەوانە باس ناکرێ ئەم شتەوە نابووە خەڵکەکە باس ناکرێت زیاتر پشتە بەسرێ بە حەبوو دەرمان. Okay. Next story that I want to share is a woman who she actually is a doctor herself, and her name is Brooke Goldner. So we'll call her Dr. G. So Dr. G, she had lupus, which is an autoimmune disease, and it was diagnosed at age 16. ئێستا چیرۆکی کە هەیە کە باسی کەسێکا کە خۆی دکتۆرەیە بە ناوی دکتۆرە جی کە ئەم کەسە نەخۆشیێکی بۆ ناوی لوپۆس بەڕاستی منش نازانم لوپۆس چی What's lupus? It's an autoimmune disease. So other autoimmune diseases are like multiple sclerosis, Hashimoto's. It's basically your immune system is attacking your own body. ئەوە جۆرە نەخۆشیەکە کە هەر جسمی خۆت دا جۆرە بەکتریاکی جسمی خۆت هێرشەکاتە سەر جسمی خۆت. So
diseases like this are becoming more and more common these days. And so at age 16, she started having various symptoms like arthritis, rashes, migraines, other symptoms, and she had stage 4 kidney failure at age 16. لا تمني شانس ساڵەیە کۆمەڵێک نەخۆشی زۆر زۆری هەبووە و نەخۆشی ینی ستێجی چواری گورچیلەی هەبووە کە گورچیلە با بڵێن لە کارەکەوێت لەو کاتەیە. And she was told at age 16 that she would have 6 months to live unless she underwent a really strong medication, which was actually an experimental medication that they weren't sure would even work. And so she had high-dose steroids, and she had to actually do chemotherapy for 2 years and was on 6 other medications, which after 2 years, it actually put her lupus into remission, but this didn't mean it was gone. It was just stable at the time. و پیام تۆ کە تۆ 6 مانگی کاژیت و لەم 6 مانگەیە بێ عیلاجی کیمیاوی بەکاربێنی و لە ئەوەش نییە نەخۆشەکە بڕ بکرێت نەخۆشەکە ئەمێنێتەوە بەڵام چۆن بڵێم کەمە بێتەوە. And so she was also told that basically anyone with lupus, they usually don't live that long, that, you know, she would be disabled by the age she was 40 and would only live until her 50s, maximum 60s, and also couldn't have children and would be, you know, basically the last years of her life would be disabled, and she, you know, didn't have any hope to get better. وبيان تو كتو بتأكيدي لتمني تشيل سالية أبي بكسيكي كمان دام شو بلين أكوي لجيجا وناتواني هالسيتها وأجري من الون زور كمان من النابيو تعني تمني كي زور خرابة بيو بنخوشي وهتا بمني بنخوشي واجد. And so what happened with her is that actually, so she went on to study to become a doctor, and when she was just finishing med school, she started dating a guy, and she told the story saying how they fell in love. It was, you know, love at first sight. Within a month, they were talking about marriage, but she hadn't actually told him that she had this condition. So she was quite nervous because when he said he wanted to marry her, she had to say, look, I really, you know, I love you, I want to marry you also, but you have to know I have lupus, which means likely by the age I'm 40, I'm going to be disabled, you're going to have to take care of me, and I'm not going to live as long as you. Also, I'm not going to be able to have children with you. دوایەوەکە طبعاً گەورە بێ وڕاتە زانکۆ لە بەشی تو بەخوێنێ و زۆر حەزەکە بێ بە دکتۆر بۆی چارێکی خۆی بدۆزێتەوە و لێنشت کەسێکە ناسێت کوڕێکە ناسێت کە زۆریان خۆشەوی لە ماوەی مانگێکە کوڕەکەڵێ من یەمە داوت یەکمان زۆر خۆشەوی مەداوە با چۆن بڵێم ببین بە ژن و مرد بەڵام ئەویش هەترسەیە کە پێی بڵێ ینی پێی بڵێ کە من لە 40 ساڵی ئەوام لێت ناتوانم مناڵم بێ بنەبم بە کەسێکی کە مەداو لە جێگایەکەوم. And luckily, his answer after just a few seconds was, you know, I'd rather have a short life with you than a long life with anybody else. وكلش دياري ترزور رومانسي بيتو الله من أموية تمنيكي كرت لقل تويا بجين نش تمنيكي لقل تويا بجين بخوشويسينك تمنيكي دريش لقل كسيكاك خوش مناوي. And so then she had to get ready for the wedding. So like most women, she wanted to lose some weight. And he was actually a personal trainer. And he had a protocol that when he was training people, he also had them change their diet. And the diet at the time that he had them go on, it did include meat, but no dairy and lots of vegetables and plant food. كوركا بابلم دزگیرانەکەی ئەویش لەمان کاتا ڕاهێنەر بوو کە زۆرترین کات ڕاهێنەری و کەسانەیە کرد کە پێش حەفلی زەواجیانەوەی خۆیان دابەزێن بۆ ماوەیەک و ئەویش بەرنامەیەکی بۆ نووسی کە بەرنامەکەی گۆشتی تیابوو بەڵام دێریتیانە بوو دێری ئەمە بەشتە سپیایەکان دەڵێن بە ماست و شیر و پەنیر و ئەواناڵی ئەوانی تیانە بوو. So she was already vegetarian, and vegetarian means that you don't eat meat. But you do eat dairy and eggs, and she was actually eating a lot of dairy, a lot of cheese. So what that meant is that going on this diet, she wasn't going to eat the meat, but she had to give up the dairy. So it was basically, again, a plant-based diet, which we would also call a vegan diet that was just heavy in fruits and vegetables and plant food, beans. برنامجی او بود که چون که برنامه کارگاه بود آوازی رو آوانشی نخوارده، گوشتشی نخوارده، تنها خواردنگی بریتی بود لسوزو میو.
And so it worked. She lost the weight. کێشێکی زۆری دابەزاند. And then she went to her doctor and had her labs run before the wedding. You know, she's always having checkups. And the labs came back and the doctor looked at them and he said, yeah, something went wrong. There must have been a mix-up in the lab because these can't be yours. And she said, why? Well, because these don't show any sign of lupus, because, you know, lupus is something, as they understood, you can put it into remission, but it should still be there. There should still be signs of it in your body. کارڕاتۆ فحسەکان ئەڕاتەوە بۆ لای دکتۆر فحسەکانی پیشانەیەەوە دکتۆرەکەڵێ بەڕاستی هەڵەیەک ڕوویدا ئەم فحسەلانەی کەسێکی کەبێ چونکە تۆ ئەم فحسە نیشانەکەم کەسە هیچ ئەم نەخۆشیی نییە و ئەو نەخۆشی لوپس کە باسمان کرد ئەمێنێتەوە یعنی وەنیە بنبڕ ناکتێ بە هیچ شێوەی دکتۆرەکە وایزانیوە بەڵام ئەم فحسەی کەسێکی کەیە چونکە هیچ لەو نەخۆشییان نییە. And so she said, you know, he said, just go on your wedding and come back and we'll run the labs again. So they did that. And after the wedding, did the labs again. It was the same. And so they realized that actually her lupus was gone. So it meant that this diet that she went on actually healed her, which was quite miraculous given that they said, you know, she wouldn't be healed. ئەوانیش تەعاان زۆری پێخۆشە بێ ئۆڕات بۆ حەفلەکە تەواوکات دوای حەفلەکە دیسانەگەڕێتەوە بەلای دکتۆر فحسەکاتەوە سێرەکە بڵێ بە هەمان شێوە ئەو نەخۆشییانەما و 100% چارەسەری نەخۆشیەکەی کراوە. And so this is actually quite a common disease. And so now her mission is that she's educating and helping others to overcome lupus as well as other autoimmune diseases through her specific nutrition protocol. And one of the things that it emphasizes is to have a big green smoothie, so having lots of raw vegetables. And so actually even I started after listening putting more greens into my smoothie. I can tell you about my green smoothies. دکتۆرەکەش لەو کاتەکە شتا بیسێ واز لە ئەو شتانە هێنێ کە لە زانکۆ بڵێم خۆندیوتی بە تەرکیزەکاتە سەر ئەوەی کە بە دەرمان بە خواردن خەڵک چارەسەر بکرێ خواردنەکەش ئەوەیە کە گرین سموزیەکی زۆرە خوات ڕۆژانە هەر سێژەم و لە دوایەوە بەڕاستی لای ساردەسی کرۆ بە گرین سموزی و هەموو ڕۆژێک ئەویش ئێستا ڕۆژوایە دوژەم بۆ سێژەمەویش ئەوەخوا کە لەوانێ ینی با بڵێم میکسەرێکی کردشوی عسارە عسارێکی گەورەیە کە هەموو نوعێک لە سەوزەی تێکرێ و دوایەوە هەڕێ بە یەکەوە خوڕێکە ڕێژەیەکی زۆرە گەرێمە بمانەوێت بە یعنی ئەگەر بە تەنها شتەکان بخۆی ئەوە نە زۆرە بۆ ناخورێ بەڵام کە هەمووی هەڕێ بە یەکەوە ڕێژەیەکی سەوزی زۆرە کە ڕۆژانە بکارێنی. Yeah, and for me, even once I started drinking that these days, it just gives me so much energy. And also what she emphasizes is just drinking a lot more water. I mean, basically almost 4 liters a day, because most of us, I mean, especially I think during Ramadan, are not drinking enough, which we still need to get it in. But usually, I know people here aren't drinking enough water, and so that was another thing that really helped her to heal and helped her clients heal. How many liters of water? Almost 4 a day. 4 لتر ئاو کە بەڕاستی هیچ کوردێک 4 لتر ئاو ناخواتەوە من لە خۆمەوە سەیرەکەم و لە ئایلەی خۆمەوە سەیرەکەم ئێمە ئەو زۆر کەمە خۆینەوە بەڵام ئەم ئێستا هەتا ینی شاشەیەکمانەیە ئەینوسێ ڕۆژانە لێرەوەی بینم کە چەند گڵاس ئاوی خواردۆتەوە ئەینوسێت لە برۆژ 4 لیترەکە بە ڕۆژانە پڕکاتەوە ئەو کاکەش ئاوە خواتەوە ئافێتی. So basically the other thing people are drinking water. Oh, good. Glad to see some of you picking up your water. So yeah, basically 15 years later, she's still free of lupus, has more energy than ever. Again, like she's maintained a really fit body and she went to have healthy kids. All of this which... I have 2 more stories. They're shorter. So the next one is short. This is just for, I see a lot of men on the screen, but I assume there's some women there as well. So for women, although men should be aware as well, there can be a lot of women that have trouble getting pregnant these days, and it's due to a lot of reasons. But I want to tell the story of one woman, Elsa, that
she had tried so many ways to get pregnant. I mean, spent a lot of money, a lot of time, and eventually the doctor said it's just not possible. And this is actually the reality for a lot of women these days, is that they're just told they can't have kids. ئەفرەتانێکی زۆرمان هەیە کە مناڵیان نابێت کە ڕۆن لای دکتۆر پیانەڵێنەوە بە هیچ شێوەیەک مناڵتان نابێت. ئەم کەسە ئیلسا کەسێکە کە پێی وتراوە تۆ بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت مناڵت ببێت. But she ended up in this research study with this Dr. Neil Barnhart, and it was a study that was looking at the effect of a whole food plant-based diet. And it was amazing because within 2 months of the study, she called him and she said she had to drop out of the study. And he said, why? She said, well, I got pregnant. And so imagine that, like years and all these medical alternatives that she couldn't get pregnant. In just 2 months of switching her diet, she got pregnant. And then she ended up having even 2 more kids after that. بەڵام کاڕاتە لای کەسێک کە خەریکیم ریسێرچا بێت بە ئەم جۆرە خواردنە لە ماوەی 2 مانگە دکتۆرەکە ئەڵێ بن واز بێنم چونکە بەڕاستی من حامیلەم ئێستا لە ماوەی 2 مانگە جۆری خواردنەکەی گۆڕاوە حامیلە بوو. So the last story is actually a story of someone that I worked with. So this is a girl that I coached. She's Chinese, so I was actually doing the coaching online with her. And this is to demonstrate also that it doesn't mean you have to have some serious disease to get benefit from food. But her complaints, why she came to me for help, is that she had chronic bloating. So she had a lot of digestive issues, bloating, constipation, difficulty losing weight, acne, and just feeling tired. And so mainly she just wanted to feel better. چیرۆگی ئەم کەسیان کچێک بوو ناوی دۆرس کە دۆرس چۆن با بڵێم نەخۆشی خۆی بوو یعنی لاریسا ڕۆژانە هەفتانە دەرزی پێوتەوە کە چی بخوا چی نەخوا عیلاجەکانی چی بن ئەم کچە ئەوەی کێشە ئەو کێشەیە بوو کە دایمانی غازاتێکی زۆری هەبوو زۆر ناڕەحەت بوو ئینەرژی زۆر کەم بوو بە لاریساوت کە کارم لەگەڵا بکەی هەفتانە بە ئۆنلاین تەمە کچەکە دەستینە. So this is also to show it's not easy to change. So she was resistant to a lot of the changes, which is why she was working with me, because often knowledge is not enough. Like, I'm here to educate you, but you know, I'm hoping to do more that I can help to actually support people in changing habits. So she really loves soda, and I know a lot of people here, they love soda. Irfan used to drink soda. He doesn't. زۆری حەز لە کۆلا بوو. یعنی وت من بە هیچ شێوەیە ناتوانم وازی لێ بێنم بە بەردەوام کۆکاکۆلا و بیپسی و ئانەیە خوارد. لە سین هەر معلوماتێک لە سین زۆر یان حەز لە فاست فودەکان هەیە وەکو ماکدۆناڵدز و ئەوانەیان زۆر حەز لێ یعنی لای ئەوان براندێکی زۆر مەرغوبە کە لە وڵاتانی کەوانیە. Yeah, so she was also eating a lot of fast food, and even she had watched videos which show how bad, you know, like basically they show that the hamburger they sell at McDonald's is not real meat and it's really poor quality. So she watched that and she knew it was bad, but she just loved it, and so she didn't want to stop eating it, she told me. هەرچەند ئەیزانی کە ئەو هامبەرگرانی لە مەکدۆناڵدسا بەکارهێنن هەرچەندانێ وما خوارد بێتمان کە لە جۆرە گۆشتێکی زۆر خراپ کوالیتی گۆشتەکەی زۆر خراپە لەوە دروستەکرێ بەڵام نەیەتوانی وازی لێبێنێ. من خۆم پێشتر باسی کرد خۆم یەکێک لەو کەسانی کە کۆکاکۆلا و بیپسێکی زۆر مەخوارد بەڵام تقریباً بۆ 2 ساڵ بێت بە تەواوی وازم لێناوە کە زانیمە کاریگەریەکانی چی. So what we ended up working on together over time is, again, I always start with some of the basics. Like, actually, one of the things, again, was water. She was not drinking much water. And yeah, but also a lot of people tell me, she told me she didn't like the taste of water, which I've actually heard a lot of people say they don't like the taste of water. So I had her just add lemon to it. So she started actually enjoying and drinking more water with the lemon. And then the other thing I introduced is something called chia seeds, which you might not have any idea what it is. It's becoming popular now in the US and places, but it's a very tiny seed and it is really good for relieving constipation. It has a lot of fiber and gets things moving.
ئەمە شوای لێ کرد کە ئەو حەزی لە با بڵێن حەزی لە ئاو نەبوو وەکوتمان بەڵام من پێوتر بوو کە لیمۆ لە ئاوەکەی بەکاربێنێ کەش لیمۆی بەکارێنەوە بۆ تەمە ناوێکی زۆری خواردەوە و مادەیەکی تێکرد کە پێڵەن چیەسید لای ئێمە ناوی نییە بەڕاستی نازانم چی بڵێن بە کوردی نییە و منیش ینی لاریسا لە ئەمریکا ئاهێنێ لای خۆمان They sell it here. They have it in like Holland Bazaar, Holland Bazaar. ئەڵێ لێرە هەیە بەڵام چیەسیدی پێڵێن بە کوردی نازانم چی پێڵێ بەڕاستی ئەوەی بەکارهێناوە کە ئەوە یارمەتیدەرێکی زۆر گەورەیە بۆ بە کوردی ئەڵێن قەبزی نازانم شتێکی کەمانەیە کە تۆ ناتوانانی ینی هەمومان پێمان بێ زۆر و کێشە هەیە لە ناو کورتی خۆمان هەبەوەی جۆری خواردنەکانمانەوە کەی لە کێشە گەورەکانی ئەو کچش ئەوە بوو کە بەهۆی ئەوە زین چیاتەوەکەی ئافتر لە چێسی. So then the other thing that she changed was just starting to cook at home. So she didn't like to cook, but she said, okay, I'll try to cook some meals and eat more vegetables and just starting to, again, you know, I wasn't asking her to eat less or restrict calories. It was just the quality. So it was just focusing on trying to eat healthier meals with more vegetables. And as she did that, you know, she actually started enjoying those foods more. So one of my favorite messages from her was one day she sent me a message and she said, Larissa, guess what? I can finally poop in the morning without taking my pink pills. So basically her pink pills were for keeping things going, but since she started drinking more water, eating more vegetables, and the chia seeds especially, she was just so excited that she was regular, which also meant she had less bloating and felt better. ئەوەش وای لێ کردبوو کە لارسا زۆر لەگەڵی بووکە لە ماڵە خۆی خواردن دروستە ئەوە فاستفود نەخوا خۆی لە ماڵە خواردن دروستە ئەڵێ ڕۆژێک نامێ بۆ ناردوو توێتی لارسا بۆ نێوشتانەیە کە تۆ پێ مەڵێ کە ئەتوانم زۆر بە ئاسانی بڕۆمە تەوالێت وەک پێشتر نیم بۆ بۆنی جێسی دۆشتانێک کە ئەمیتێ زۆر بە ئاسانترە ڕۆمە تەوالێت. And like I said, the thing here is she didn't even change her diet completely. I mean, she was still eating meat. She still, you know, was eating some things that weren't good. But what I really want to share is that she actually changed her taste buds. So as she started having less soda and less McDonald's and fast food, when she would have it, you know, occasionally she would kind of crave a soda, she would have it and it would be way too sweet that she would tell me I just couldn't drink the whole can of soda. Or she would go to McDonald's with a friend and she would order a hamburger and have a bite and just like not enjoy it like she did before. So the point here is that it's not about that you actually have to, you know, switch to foods that you don't enjoy and give up things that you love so much. Because often when you change, like I have also, and I don't know if everyone would say the same, but you actually then don't want the same foods anymore. You have them and they just don't taste as good. بەهۆی ئەو بەرنامەیە کە لەگەڵی بووە وای لێکرۆ تامی شتەکانی گۆڕیوە لای منیش بە بەرنامەوەیە لە منیش کردووە تامی کۆمەڵێشت گۆڕاڵە سری پرۆگرام لێ I am changing کە منیش تامی شتەکان بەڕاستی ئەگۆڕێلات ئەڵێ وام لاتۆ کە دووبارە ڕۆشتمەوە بۆ ماکدۆناڵد ئیتر بەلام بۆ خۆش نەبووە کە بیپسی و کۆلام خواردۆزم کردەوە زۆر شتین ڕاستی حەزم لێ بووە. Yeah, and then like I said, the other thing is she started losing weight, but again, it wasn't because she was restricting calories or anything. She was just giving herself good quality food, which made it easy to lose weight. Yeah, and more energy. So those are a few stories. I have so many more, and yeah. So also what I want to share is that, you know, a whole food plant-based diet is it's stories that demonstrate its effect and why it's powerful, but there's also like over 10,000 well-done research studies that show how effective it is at reversing and preventing all of these chronic diseases. کە لە ئەمریکا لە وڵاتی پێشکەوتوان کراوە کە باس لەوەکە کە کاریگەری جۆرە خواردنە چۆنە لەسەر گشتی مرۆڤ بەداخەوە ئێمە لە کوردستان وازانین کە کۆمەڵێک نەخۆشی هەیە کە توش بیرە بێ مری بەڵام وانە لە ڕاستیە
هەر ئەو معلوماتانەی کە من لەمانەوە وەرم گرتووە وانە لە ڕاستیە چەندین کەس بەڕاستی تووشی و نەخۆشیەبوون و گەڕاونەتەوە زۆر زۆر بە ئاسایی ژین ئێستا. Yeah, and well, you know, diet isn't everything. Of course, you know, not smoking, exercising, good sleep, reducing stress, all of these also are important. But what the research shows is that diet is actually the most important, and that also exercise is not enough. Some people think if they just exercise a lot, they can kind of not have to eat as healthy, and maybe they lose weight that way. But actually, there's stories where, for example, there's one man that he was well known in the US. He had written books and he was this famous kind of ultra marathon runner. And he always said that, you know, diet wasn't as important. And then sadly, he had a heart attack at age 52 while he was running. So it kind of demonstrated that it doesn't matter how fit you are and exercise wise, you have to have a healthy diet. ورزش بەتەنها یعنی ئیناف نییە، ورزش ناتوانیت بەتەنها ورزش بڵێ من کەسێکی ساغ و سەلامەتم، خواردن زۆر زۆر گرنگە. ئەڵێ کەسێکە بۆ هەمیشەوە توێتی کە من ورزش زۆرەکەم بۆ هەرچین بێ خۆم، بەڵام لە تەمەنی 52 ساڵەیە لە کاتی ماراسۆن جەبەلەیە برەوە مرد دەرێخا کە گرنگی خواردن کە لە پێش ئەوانی کەوەیە بەڕاستی. So just to share like the other benefits that you can get from a whole foods plant-based diet, it's everything from, you know, less joint pain, more energy, better sleep, a sharper mind, happier mood, better relations with your spouse if you're married, again, a fitter body, thinner, stronger, and even for women, again, they always want to have smooth skin, youthful, less wrinkles, and just feeling better, as well as a strong immune system, so that if things like coronavirus come along, that we can actually, our bodies can fight it off well. ئەگەر سیستەمی خواردنەکە باش بێ، ئەو سیستەم کە ئێستا باسیەکە بڵێم ئێش ئازاری جونگەکانە نابێ، هێزێکی زۆر زۆرە بێ باشتر خەوی، مێشکە بە باشتریشەکە، ئەڵێ عەدلەقەیەکی باشتر ئەتوانێت بێ لەگەڵ خێزان یا لەگەڵ بدێت، توانای بەرگری لەش زۆر زۆر بەهێزە بێ کە بۆکو ڤایرۆسێکی کۆرۆنا کارت تێنەکە. So I don't know if it's clear yet what exactly is a whole food plant-based diet. بزانین ئەم خواردنە چیە، ئەم سیستەمی خواردنە چیە کە باسیەکە، whole food plant-based diet زانین چیە؟ Yeah, so sometimes we also call it a plant-strong diet or a plant-rich diet. plant strong and plant rich ئەوەیە کە تۆ سەوزە و میوەیە شتەکە بەڵام زیاتری یعنی ئەگەر کوردی خۆمان خواردنە کوردیەکانە خۆی بەڵام ئەو شتانێکە ماڵێ زیادیەکەی بۆ خواردنەکەت. So it doesn't mean, so for some people, a lot of people, it does mean zero animal products. Like for me, almost I eat no meat, dairy, eggs. But for other people, they still do eat animal products. Maybe, yeah. So there's a spectrum of plant-based diet. The main thing is that the majority of what you're eating is lots of plant foods, which is fruits, vegetables, whole grains, legumes, beans, peas, like lentils. يعني همو کەسێک ئەگەر بزانێت جسمی خۆی ئێستا ئەم نەگۆشت بەڕاستی گۆشت ناخۆم مریشکیش ناخوا، بەڵام من بە کوردی خۆمانم مێژا گۆتە خۆم مریشکیشە خۆم، بەڵام سەوزەکانی ئەم زیاد کردەوە بۆ سەر ژەمە خۆراکیەکانی خۆم. And then also like not to eat processed foods. So whole foods is meaning that they aren't processed, they're like how they came from the earth, how they were grown. I mean, sometimes minimally processed like oil is okay in moderation, but again, you're eating lots of fruits and vegetables and beans, whole grains. These are rich in fiber and really rich in nutrients. So this is why they're so powerful to prevent and heal from disease. So just again, it's mostly real food, no processed. ئەگەر بتوانی ریل فود یان لێ خواردنە ڕاستیەکان ناوێنە بە ئەمۆکو سەوزە و میوە نەک خواردنی پرۆسسەوە بڵێ بۆ خواردنانی کە لە فاستفودەکان زیاترە فرۆشیان خواردنی لە قوتونراو canned food can be processed food. Yeah, so just again, I mean, the important thing is that it's not something that has an ingredient label, that there's all these ingredients and it was made in a factory. زۆر خواردنانەی کە لە معاملە دروست نەکراوە
چۆن بڵێم تۆ ئەگەر تەماتەیەک بکڕی بامەیەک بکڕی یان شتێکی ئەوانمە شتەکە لە ئەرزۆ دەرهاتۆ تۆی خۆی بەڵام نە کۆمەڵە شتەکە لە معاملەوانە دەستکاری کرا. So again, I like to do more presentations after this one so that I can talk more about how you can actually transition to a whole food plant-based diet, and especially like in the Kurdish context. But today we're just focusing on explaining to you how food is powerful, and at the end I will talk about some of the most powerful foods for boosting your immune system. ئەم ئەتوانم زۆرتر باسی و خواردنانە بکەم بەڵام ئەمڕۆ ئەمەوێتیش بخەمە سەرەوە کەم خواردنانە چۆن کاریگەریانەیە لەسەر لەش و لە ئاخیرشا کۆمەڵێک شتان پێڵم کە چ خواردنێک بۆچی یعنی ڕەبتی خواردنەکان بە نەخۆشیەکانەوە چی. So I want to share some of the findings from an interesting study. So this is called the Global Burden Disease Risk Study. I don't think you have to translate that. But this was a study that took place over 27 years, and it included people from 195 countries. It was funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. 27 years study. ریسرچەکە 27 ساڵی پێچووە ئەم ریسرچە لە ساڵی 1990 دەستی پێکرد 2017 بە 195 وڵات تێدا بەشدار بووە کە لە بیل گیتس و خێزانی ڕێکخراوێکیانێ بە ناوی بیل ئەند مێلیندا گیتس ئەوان پارەکەیان بۆیاوە بابزانین نەتیجەی چی بووە. And so it found that, again, the number one cause of death is diet. So again, we said like smoking is bad and it's very good to stop smoking, but actually diet is even worse for your health. دەرکەوتووە لەو ریسەرچەیە کە خواردنانی کە لە ژەمەکان نایخۆین یەکەم هۆکاری سەرەکی مردنە لە جیهانە. ئەڵێ ڕاستە جگەرە خواردن زۆر خراپە بەڵام خواردنەکە لە پێش جگەرە خواردنەوە هاتووە بۆ ڕێژەی مردن. So then within diet, they looked at what are the worst things about diet that increase one's risk of disease. لە خواردنی شاسەریان کردو بزانیت لە چی لە خواردنا خراپین شت ئەوەیە کە لە خواردنا چییە کە تووشی نەخۆشی دەکا. And the number one was actually too much sodium, too much salt in the diet. ژمارە یەک لەوەی کە زۆرترین دۆکژە لە جیهانە خوێنەوە. Which I know is a big problem here. And number two, surprisingly, was inadequate fruit consumption. That means that people just weren't eating enough fruit. ژمارە دوو کە زۆر سپرایز بۆ خەڵکی جیهان ژمارە دوو ئەو بۆ کە میوەیان کەم خواردووە. And number three was inadequate whole grain consumption and inadequate vegetable consumption. And number five was inadequate nut and seed consumption. So basically the number, in the top five, we're looking at just not eating enough plant foods in cause for most disease and death. ژمارە یەک خوێ بووە زۆر بەکارهێنانی خوێ ژمارە دوو زۆر نەخواردنی میوە ژمارە سێ زۆر نەخواردنی پاخلەبانیەکان ژمارە چوار زۆر ناردنی فێشتەبڵیانی سەوزەوات ژمارە پێنج چەرەزات چەرزات و سید گوڵەبەڕۆژە و کونجی ئەو تانە یعنی چەرزات وانەیەەوە خواردووە ئەو لە من باش دەزات. And so this is kind of why, like, when I do my health coaching, I work with people to add in more foods, not to, first of all, take away the unhealthy. Because when you just focus on adding in more of the healthy foods, naturally you're going to get full because they have a lot of fiber, and you're going to eat less of the unhealthy foods. ئەمەش سیستەمێکە کە توانین جێبەجێ من خۆم زیاتر ساڵێم ئەوەم پێ ناکرێکە بە تەواوی گۆشت و منیش نەتوانم بخۆم بەڵام چیم کردۆ سەوزە و میوە و شتانی ئەمەڵێ زیام کردو سەر خواردنەکە. Yeah, I mean, unfortunately, a lot of people, they go on a diet and they just restrict calories and they cut out food, but they're not focusing on adding enough of the good ones, especially fruit. I see a lot of women, especially here, that they go on a diet and they think the only fruit they can eat is a green apple or one of those sour green plums. Fruit is really good. It has so many nutrients. It's really healthy. I eat lots of fruit and we don't need to be afraid of fruit. We have to actually eat lots of it. But of course, lots of vegetables as well. زۆربەی سیستەمی دایەتی و کەسانی گەلای خۆمانیانەوە بە خواردنی تەندروست بخۆنەڕۆن لای
ئەو کەسانە کە ئەوە مەخۆ ئەوە مەخۆ ئەوە مەخۆ تەنها مەخۆ یعنی باسیەوە ناکە کە چی بخۆی چی زیاد بکەیت ئەڵێ زۆربەی کورد لە میوەیە تەنها میوە سەوی سەوزە خۆن لەگەڵ شتێکی کایە هەراڵێ سێوە شتێکی بچووکی ترشە It's like a sour plum, isn't it? وڵای نازانم کوردی یعنی شتێکی هەڵۆژەی it's green, right? Yeah, but it's a sour plum. I think it's haluja. ئەڵێ هەڵۆژە هەڵۆژەی سەوز I think before it gets ripe. نازانم ئەڵێ ئێوە تەنها دوو میوە سەوزا خۆن وازان بە سەود و سەوزە باشە میوەکانی کە ناخۆ. Okay, so yeah, and also timing is important. I mean, that's a whole nother topic, but fruit is great, but have it in the morning, afternoon, not right before you go to sleep. But of course, during Ramadan, like you can make an exception, but when you go back to normal routine, have fruit in the morning, not before sleep. Okay, so now you might be wondering what's wrong with meat, dairy, eggs. And you might also be thinking, well, you know, there's lots of people that in the past, or maybe your grandparents, even your parents, great-grandparents, that, you know, they ate meat and dairy and eggs and they might have lived healthy life. داوانەی ئێستا بڵێ باشە کێشەی گۆشت و بابلم دەستیار ماست و پەنیر و ئەوانە چییە؟ خۆی باوەپیرانمان من ئەوە پرسیاری خۆمە یەکەم کەس کە ئەم باوەپیرانمان ئەو هەموو گۆشتیانە خوارد و هەموو میوە و ئەو هەموو ماست و پەنیر و تۆ قەیماخۆوانیانە خوارد زۆر زۆر ساغ و سەلامەتیش بوون. هۆکاریەوە چی ئێستا وایە؟ So the reason is we live in a really different world today. So there's a few things that are different. Like one, in a lot of cases, the quality of the animal products is not the same. Not always here, actually. I find it a lot better than the US. جۆری کوالیتی گۆشتەکە کە ئێستا لەگەڵ ئەو کاتی جارانە زۆر زۆر جیاوازی هەیە وڵێ گۆشت و شتی ئێم زۆر لەی ئەمریکا پێ باشە. But also we have just so many toxins, so many chemicals that just in our environment, pesticides on the food, products, you know, like soaps that you use, shampoo for women, all of the products they put on their face. This is all toxins, and this also affects our health, which is why we need even more to eat these nutrient-dense plant foods. پیسە ژینگەمان زۆر زۆر پیسە لە پێشوانە بۆ بەڵامێسا بە بۆنەی کارگەکان و معمول ژینگە ئێستا زۆر زۆر پیستر لە کاتی جارانی باوەپیران. So also we are moving a lot less. You know, people in the past they were walking a lot more, often working outside. Now we're just sitting, and so this makes a huge difference. As well as today we have more stress. We're sleeping less or not having as good of quality of sleep, and this all affects our health. And then lastly, we also have less diversity in our microbiome. Our microbiome is basically the bacteria that live inside of us, mainly in our gut. And everyone knows I talk a lot about this these days, that it's really, really important for our health. ڕاستی ینی ئەوان زۆر زۆر جوڵاون کابرا ڕاستە بە کوردی خۆمانەڵێ نازە پاڵزەنانی خواردەوە بەڵام دوای ڕۆژە بۆ شوانی 17 ساعت شوان بوو ئێستا ئێمە گەنجێکی خۆمان ینی کەسێکی وەکو خۆمەڕۆی لە کۆمپانیاگە یشەکەی 8 ساعتەڵی مردم زۆر زۆر ناڕەحەتە یشەکە لە کاتێکا 8 ساعتیشمان 8 ساعت کاتێکی زۆر نۆرماڵە بۆ ئیش بەڵام و کاتە بەڕاستی کابرا شوان بۆ گەنمی کرۆ دەخڵ و دانی کرۆ لە دەرەوە بۆ ئەو هەموو جوڵی کرۆ کاتە نەکرۆ دوای ئێستا ئێمە سترێسێکی زۆر زۆرمانەیە زەخت و زوقوتێک لەسەر مێشکمان زۆر زۆرە ئەم هەموو ینی ناڕەحەتی ژیانی ئێستا دوایەوە خەوی ئێمە ئێستا داوانێ ڕاستە ئەوان کابرا چواری بەیانی هەستاوە بەڵێ ئێستاش باشترین خەو ئەو خەوەی هەچواری بەیانی هەستی باشترین خەو خەوەیە کە لە 10 شەو بخەوی لە 10 بۆ 2 ئەڵێ باشترین خەوە تۆ بڵێ 3 تۆ بڵێ 4 تۆ 8 ساعت خەوتوی 7 ساعت خەوتوی بەڵام ئێستا ئێمە بەداخەوە لە 180 خۆمان تۆ 2 شەو خەوی 1 شەو خەوی ئەمە زۆر خەوێکی زۆر زۆر ناتەندروستە و دوایەوە لەو کاتا شتی جۆراوە جۆش خوراوە نەکۆ ئێستا خۆمان ئەگەستێکەکەی زۆر زۆر شتی دووبارە خۆین ینی ڕەمەزان بڵێن
هەمومانەوەی ئەوارێ برنج و مریشکە و فاسۆلیای و برنج و مریشکە و قەیسیە برنج مریشکە شتێکیکە هەموو ڕۆژێک دووبارە هەبێتەوە. ئەوە جۆری کە لە مایکرۆبای و سەمی بەرگری لەشمانەوەی بڵام ئەو ڤایرۆسە ئەو بەکتریا بە سوودانی کە لە ناو ناوەسکی ئێمایە ئەڵێ بە ئەوەی کە خواردنی جۆر زۆر بخۆیت ئەو سیستەم بەهێزە بێ، بەڵام ئەگەر هەماش دووبارە بێەوە تەمان ئەویش بە باشیش نە. Okay, so what is the purpose of food? So I just want to remind us, because I think these days the problem is we forget what's the real purpose of food. So the real purpose of food is for nourishment, to nourish our cells so that they can function and do their job. The main purpose is not for pleasure, and instead we really need to look towards relationships and activities for pleasure rather than just food, which for a lot of people is a challenge. خۆی مەبەستی سەرێکی خواردن ینی چۆن بڵێم زین و کردنەوەی خانەکانی لەشە بەهێزکردنی خانەکانی لەشە نەک بۆ دڵخۆشی ئەڵێ توانیت دیکە بکەیت بۆ دڵخۆشی خواردن بۆی ئەگرێ خواردن بۆ باشی بخورێ بۆ شتیکە بکرێ بۆ دڵخۆشی. But I don't mean this to say you can't ever enjoy eating. Actually, I enjoy everything I eat. I love the foods that I eat. I don't make anything and eat it if it doesn't taste good. Occasionally. But most of the time I love it. And that's because when you start to change to healthier foods, you actually change your taste buds, as I explained before. So yeah, again, it's possible. You can learn to enjoy foods that have less salt and are less sweet if you just give time for your taste buds to change, which only takes a matter of 2 weeks, 10 days actually. ئەڵێ مش مانایەوە نییە کە خواردنەکان خۆیانی خۆش نەبێ بەلاتەوە من هەم خواردنەکان خواردنە باشەکانم خۆشە بەلامەوە، بەڵام ئەوە لێکا کە خواردنی باشە خوارد تەندروستە خوارد تام لە ئەگۆڕێ ئیتر هەر بەردەوامە حەز لەوانەیە حەز لە ئەگەر ینی یەک شتی سەیرم چاڵێنم about the rice in the world, how they cook the rice. یەک شتی سەیر ینی چۆمە کۆمەڵێک وڵات و دڵیامیەوەش لە وڵاتانی ئەگەڵێ ئێمە برنج لێنی ڕۆنی تێکەین زۆر سەیرە بەلایەنەوە ئەڵێم برنج چۆن ڕۆنی تێکرێت ڕۆنی تێ منەڵێم بۆ ناموت من ئێمە عێراقین و برنج و ڕۆنی تێەکەین لە سین بە هیچ شێوەیە ڕۆنی تێناکرێت لە ئیندۆنیزیا بە هیچ شێوەیەک لە مالیزیا بە هیچ شێوەیە ینی زۆر سەیرە بەلایەنەوە کاڵێ بۆ چێتی تەنها ئاوی تێەکەن و گەرمەکەن ینی ئەوەیە کە ئەگۆڕێ ئەگەر تۆش ماوەیەک لەوێ بێماوەیەک بەبرد من ناڵێم ڕۆنی تێمەکان ڕۆنی کەمتر تێکەی ڕایت لە گەڵیشە خوێی کەمتر تێکەی ڕای لە گەڵی چاکەشەکەی کەمتر تێکەیت بەدڵ نایە ڕای لەگەڵ. So the goal should be to actually, there's a doctor that I love, Dr. Daniel Amen, and he focuses on brain health, but he says you should find foods that you love that love you back. Because why do you want to have a relationship? You don't want to have a relationship with a person that you love and they don't love you back. So why do you want to only have foods that you love but don't love you back? Basically, choose the ones, find ones, try to find those foods. Maybe you don't love all vegetables, but find the ones that you do love, or the foods that you do love and are healthy. Just eat more of those. ئەڵێ ئەو جۆرە خواردنانە بخۆی کە تۆ ئەوانی خۆشەوێ ئەوانیش تۆیان خۆشەوێ ئەوانیش باش بۆ تۆ ئەوە بۆ چۆن ئەڵێ خۆشەویستی خۆمان تۆ کەسێک زۆر 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 خۆشەوێ بەڵام ئەویش توی خۆش ناوێ هەر هەست نەکە کە تۆی ئەمە شتێکی خراپە بێ وازێ بینی بەڵام ئەو جۆرە خواردنانە کە تۆ زۆر زۆر خۆشەوێ و خواردنەکان زۆر زۆر حەز لێوی زۆر باشە بۆ تۆ ئەمە بەڕاستی شتێکی ڕاستە و ئەبێ دەست زیاترەوانە بۆ. Okay. So again, I want to emphasize that a diet is not like what you go on to lose weight for 2 months and restrict calories. A diet is actually a way of eating all the time. So again, it's what you eat most of the time that matters. Even if occasionally you might have something that's not as healthy, it's what you eat every day most of the time that matters, and just starting somewhere. So I'm not saying that you all have to go and give up all of your meats and dairy and eggs, but again, just add in more fruits, add in more vegetables, add in more beans, and try to eat a little bit less of the animal products. من ناڵێمەوە ئێستا من خۆش مەمە پێ ناکرێت کە ئێستا یەکسەر واز لە مریش پێم وەس لە
گۆشت بێن بۆ خواردنی کە من 30 ساڵ تەمەنمە و خواردە 25 ساڵ ناتوانم لە بەیانی یەکسەر بگۆڕم ئەتوانی بە زیادکردنی خواردە باشەکان دەست پێ بە زیادکردنی سەوزە و میوە زیاتر دەست پێ بکەی بە زیادکردنی پاق بەرهەمە پاقلەمەنیەکان دەست پێ بکەی زایکەی بۆ خواردنەکان. Okay. So next I want to talk about symptoms. Like symptoms are basically your body letting you know that something's wrong. You know, you have a pain, you go to the doctor, right? But as I said, often some people, they just ignore symptoms. They get used to it. They think it's normal to have low energy. They think it's normal to have headache all the time. They think it's normal to have joint pain or to have poor sleep. But these are all symptoms. They're your body telling you something's not right. Especially when you get old, they think it's normal. Yeah, sometimes you think it's just normal part of aging, but there's tons of really healthy elderly people that have no pain, no problems. ئێمە زۆر جار کە شتێک ئەڵێ بە کوردی خۆمان کابرا نەخۆشەڵێ وڵا دەردی پیریە و کابرا پیرەوە 50 ساڵ و بەڕاستی لای خۆمان 50 ساڵ پیرە لای خۆمان 60 ساڵ پیرە لەوڵای خۆمان 40 ساڵ پیرە بەڵام بەڕاستی لە شوێنانی کەوانە بەڕاستی لە شوێنانی کە لە 80 نازانم لە 80 ساڵیش پیر نین لایەوە من کەسە ناسم ئێستا لە ئەمریکا با بڵێم هەر باوک و لاریسا خۆی کە ئێستا تەمەنی 70 ساڵە مڵێک یۆگاکە بەڕاستی من شخصی من پێم ناکرێت کە 35 ساڵە من تەمەنی زیاتر من پێم ناکرێت بەڵام ئێمە وازانی کە ئیتر کەسەکە نەخۆشی هەیە و ئازاری هەیە لەگەڵ ئەڵێنەوە پیر بووە. So one, don't ignore symptoms, but also two, don't just go to the doctor, get a pill and just take the pill. Sometimes it helps and it's good in the short term, but long term, you know, taking more medications, they have their side effects. And again, they're not addressing what's the root cause. So even though they're addressing your symptoms, the underlying cause is still there and can be getting worse and worse. It's like, this is why people end up having a heart attack because, you know, they might take some medication, but actually the problem's getting worse until one day, you know, unfortunately, like it becomes severe. It's kind of like, imagine you have on the car, you have this signal that's the check engine lights. زۆر جار ئەزارێکتانێ ڕێ بەلای دکتۆری حەبێک زیاتر وڵێ تاو ڕۆحەکە خۆت و باش بووی خواحافظ بێ بەڵام باسیەوە ناکاکە ئەم شتا ئایا لە کێوە دروست بووە ئایا سەر هەڵەیاتەوە وەکو بۆ نمونە سەرمانێشێت ڕاستە سەرێشێت حەبێکە خۆی باشە بیانی هەم دیسان سەرێشێت حەبێکە خۆی باشە بیانی هەم دیسان سەرێشێت ناگەڕێن بە شوێنەوە کە ئەم کاری ئەم سەرێشەیە بۆچی ئێمە هەموو ڕۆژێک سەرمانێشی یان کەسەکە ئازارێکی ڕۆ حەبێکە خوا باشە بێ هەم بەیانی حەبێکە خوا وردەوردە حەبخوا کاتێک کە ئەڕاتە دکتۆر هەڵێ وڵاتەوە دوور بێ سەرەتانتەوە مەرحەلەیەوە نی حەزر ناکە. So it's kind of like, imagine your car, you have this check engine light that goes on when you should take your car to actually get maintenance because there's something wrong with the engine. So imagine you just cut the wire so then you don't see the light flashing anymore. ئەگەر سیارەیەکە هەبێت لایتی مەکینەی سیارەکە با بڵێم مار لایتێکی شکا لە دەشبڵەکە کاتەم مەکینەم سیارە کێشەیەکێ بەڵام تۆ بیر بکەرەوەگەر بیڕێەوە کێ بڵە ببڕێ لە بڕۆ گڵۆپەک نەبینی ئایا ئەمە حەلە. So now you don't see the light anymore, which is kind of, that's like your signal or your symptoms, but does it mean that your engine is better? No, your engine still has a problem. And with time now, because you don't have that symptom, you don't have the light as that warning signal, all of a sudden it gets worse, till your car just dies, it stops, or, you know. باش هەر وەکو باسمان کردەکە تۆ ملایتت ئیش نەکات تۆ نازانی لە ڕۆژێک ڕۆژانێکی سیارەکە هەڵەسێ و ئەگەر پێشتر لەوانەیە شتێکی زۆر کەم لەوانەیە فیوزێک بێ شتێکی زۆر کەم چاکەکرد بێ سابی بڕ بەهاوی مەکینە سیارەکە داگری یان تاو کات. But also sometimes we don't have symptoms, and that's why you need to go to the doctor every year. You need to know what is your cholesterol level, your blood pressure, your blood sugar, all of these. Like I kept telling Irfan he needs to go find out his cholesterol, which he finally did, and he's young and he actually has slightly high, like above normal cholesterol. So imagine like he's this age and he thought, you know, when he was eating for a Kurdish guy, relatively healthy, you know, not overweight. But if he continued eating that same way, you know, by the time he was 60,
you know, he would have maybe heart disease or other more serious problems. یەکێکی کارێکەکان کە ئێمە کوردی خۆمان نازانین بەڕاستی نازانین جسممان چۆنە. من خۆم 30 ساڵ تەمەنمە یەکجار پێم وابێ ئەم ماوەیەک لەمە پێش بە زۆر فاسێکم کرد کە بزانم ژمارەکانم چۆنە. بەڵێ ئەڵێم نەخۆش نیم بەڵام کە سەیرەکەی بۆ کۆلێسترۆڵم بەرز بوو ئەوە ئێمە کە نایزانین ئەمان I don't know, like how many time you do the test for every year ئەمان هەموو ساڵێک فحسەکەن هەموو ساڵێک زیاتر لە جارێک 2 جار بۆ 3 جار فحسەکەن کە بزان ژمارەکانیان چۆنە کۆلێسترۆڵیان چۆنە لە کوێ کێشەیە هەرچەند بۆ دانیان بۆ هەموو شتێکیان ئەو فحسانیانێ بەڵام ئێمە نیمانە بەداخەوە ناکەین ئەو ڕۆشنبیریە تەندروستیمان نییە ناڕۆین فحسەکەین تا یەکجار نەخۆشکەوێنەوە کەوین. So again, it's just so important because often we don't, like, let me give an example with cancer. So cancer is something that, you know, has become much more prevalent these days. For example, with breast cancer, it was almost unheard of 100 years ago. And now, at least for the US, 1 in every 8 women will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. کۆمەڵێک نەخۆشی هەیە با بڵێم تازە سەریەڵا لێ 100 ساڵ لەمە پێش کەسێک نەیزانیەوە کە سەرەتانی سنگ لە ئەفرەتانە چییە. ئێستا لە 8 ژن لە ئەمریکا کەسێکیان لە 8 ژن کەسێکیان سەرەتانی سنگی هەیە. And you know, breast cancer and many types of cancer are actually reversible. Only 10%, less than 10% of cancer is just genetic. But the rest you can actually influence a lot through your diet as well as other lifestyle factors. The problem لە سەدادەی سەرەتان جێنێتیک یعنی لە باپیرانوانەوە بۆمان بێنێتەوە کە تۆ هەرتوو شەبی لە کەسێکی پشتەوە بەڵام لە سەدا 90 ئەوەی کە تۆ لە ژیانی ڕۆژانەیە توو شەبی و ئەتوانێت چاک بکرێت ئەتوانی چاک بیتەوە. So when you go to the doctor, I mean, whether it's for breast cancer or any type of cancer, usually by the time they detect the tumor, it's actually too late. And that's because right now, like all of us, I'm sure me included, we all have cancer cells inside of us. And so it's just a matter of if I live long enough that, you know, they multiply and become a problem. But we all do have some cancer cells inside of us. And as long as we are eating really healthy, because there are so many foods that they actually have anti-cancer effects. I mean, lots of food, it's really powerful for actually not just preventing cancer, but actually killing cancer cells. And so it's important that you think about that so that you can actually be eating, like right now, we're eating ourselves and preventing cancer. خانی سەرەتانی ئێستا بە خۆشمەوەڵێ خانی سەرەتانی لە گیانان هەیە ئێستا ویترەوە ژیانی خۆمانمان چۆن چارەسەکەین بەڕاستی منەڵێم زۆر جار من کە بیسمەڵێ فڵان کەس تووشی سەرەتان بۆ بیرەکەیتەوە ئەو کەسە ڕێک وەک تۆ خواردنی خواردووە یعنی نازانم ئێمە چی ئەکەین بۆ خۆ پاراستنی لە سەرەتان من وەکو خۆم و کەسانێک کە لەگەڵیان هەموو لە ئیش و لە کار و تەعاملیان لەگەڵاکەم شتێک نەبین بەناویەوەی نەوەڵام بە ئەمە نەکەین خۆمان پارێزین لە سەرەتان نەخێت هەموو شتێکە خۆی و یامانە بەدەستخواوەی تریکێت تووشە بێ پێی و تێئەمرێ پێی و بەڕاستی خۆپاراستان خۆپارازیمان زۆر کەمە وڵێ هەر کاتێک توش سەرەتابی هەر کاتێک چیتە لای دکتۆر هەر درەنگە تازە توش بووی لە هەمومانە ئەو خانە هەیە بەڵامی ترەوەیە کەسێکە خواردنی باش نییە سترێسی زۆرە کۆڵێکشتی ژیانی کە کاریگەری لەسەرەکە ئەو گەشاکە و تووشە بێ تۆ هێشتا ماوە. Okay, so I want to end, well, we still have a bit more time, but I want to now talk about some of the most powerful foods for boosting our immune system and preventing all of these different chronic diseases. And so there's actually one doctor, and he has what he calls the nutritarian diet, which is really nutrient dense, but he has this acronym called GBOMS to help us remember what are like the most powerful foods to eat for immune health. So GBOM stands for greens, beans, onions, and onions is a whole onion family, which includes onions, garlic, shallots. M is for mushrooms, berries, and seeds.
لە پاقلەبەنیەکان پیاز مشروم قارچک بێریز تووەکان سیدز and nuts چۆن بڵێم دوارە گوڵە ڕۆژە و چەرەزات. Yeah, sometimes I know better Kurdish than when it comes to foods. I know. سەوزە و میوەکانە ئەو زۆر لەم باشتر. یعنی بەڕاستی ئەڕۆینە دوکان ئێستا کە لە هەولێرە ماڵمان خۆمان خەڵکی سلێمانی من بەڵام سەماڵمان لەولێرە ئەڕۆینە دوکانەکان من نازانم چییە بەڵام ئەمەزانێ لە خواردنە هەموو شتێکی کوردی ئەزانێ بەڵام تەواو باشتر ئێستا. Okay, so I'm going to just talk a little bit about each of these. So I'll start with greens. So greens is, I mean, amazing, really amazing and powerful. It's directly linked to helping to prevent, again, cancer, heart disease, diabetes, dementia, I mean, Alzheimer's. Because actually the one disease that's not reversible is Alzheimer's, and it's really skyrocketing, you know, it's increasing these days. And sadly, a lot of elderly people now are getting Alzheimer's and they can't reverse it, but it can be prevented. Yeah, it's like 5 minutes and let's start people. Oh, okay, then should I skip this? No, you can go more. Okay. Like 5 minutes. So one study actually found that elderly people who ate leafy greens once or twice a day actually had better brain function, enough that it was like their brain was functioning like someone 11 years younger. So imagine someone who's 70, just by eating greens 2 times a day, they have a brain functioning like someone who's 11 years younger. لو کەسانی کە سەوزەمیۆ زۆرە خۆن مێشکیان وەکو کەسێکی گەشترە لە خۆیان بە 11 ساڵ یعنی کەسێک تەمەنی 70 ساڵ بێ ئەگەر سەوزەمیۆ زۆر خوا مێشکی وەکوای 59 ساڵ بێ ئەگەر کەسێک 80 ساڵ بێ مێشکی وەکوای 69 ساڵ بێ 11 ساڵ لە مێشکیان باشترشەکو 11 ساڵ گەنجتر لە تەمەنی ڕاستی خۆیان. Yeah, and eating greens is even strongly linked to, like I said, I get so much energy from my green smoothie. Also, their bone health. When I stopped having dairy, my mom was really concerned, where are you getting your calcium? I said, well, I get my calcium the same place the cows get their calcium, from greens. شیرین خواردنەوە دایکم زۆر پێ ناخۆش بۆ تۆ دیکە شیر ناخۆی کالسیۆم لە کوێ وەرەگری نیشتمە کالسیۆم لەو شوێنەوە وەرەگرم کە مانگا لێ وەرەگرێت تا سەوزەمیوە خۆ بەڕاستی واشە مانگا سەوزەمیوە ئاخوا شیر پێیاکات کالسیۆمی تایە ئەڵێ نیشتم من ڕاستەخۆ سەوزەمیوەکە سەوزەکە خۆم کە مانگای خۆ منیش ئەوە خۆ کالسیۆم لەوە وەرەگرم. And it's even good for muscle strength. So I just had Irfan watch this documentary. I don't know if any of you know Netflix, but it's a documentary called Game Changers, and they looked at athletes that are plant-based, but like super athletes. And so there's one guy, he was actually Germany's strongest man. I mean, this man is huge, so strong. I mean, he can literally like take a car and flip it over. And he actually used to eat animal products, meat. And then when he switched to a 100% plant-based diet, he actually said he gained strength and gained weight, which made him even more powerful. Here show سيدي فيلمي دوكيومنتاري ما كنت على نتفليكس هذا لا يعمل أكاونتي أم سيد ما كنت بس يكون لك كم كسانا زور بهيز يعني راكري جيهاني قرصاي هالدين أما نبه شو يقولش ومجيش نخو ومن زور سيد يعني من تنزور بلا من ريكو كيو خارج نخوم يستا كالجريم لسرة دور ده يعني نعلم سوزوميوم ذاكروه بلام كزوربي مشتعنا لهم نيش تازه من زور سيبو بلا ما يحشونه بكسك من قوم يتعب برمجيم واسقين بروتين تنها لجوش مجيش كائن نخير أو كسانة لأستي عالميا وسيلة فيجيتيريان بهيج شيء ويجوش مجيش ناخذ كشتي زور سيبو بلا ما بلا مقابلة كرنا أنوت كهسبة إنرجيكي زور لكن وبراستی به هیچ شوی پیوز ما با گوشت و مریش نیم ناروی نوزه. Next, mushrooms. So mushrooms are incredible for fighting cancer. And there's a study that showed if you have just even a half of a white button mushroom, you reduce your risk of breast and other cancers by 64%. And if you have mushrooms and you also regularly consume green tea,
you reduce your risk of breast cancer by up to 89%. ما زیاتر بۆ خوشکودایەکانی خۆمان ئەڵێ ئەگەر لە ڕۆژێکا بتوانی نیو قارچک بخۆی قارچکەیە ئەگەر لە ڕۆژێکا نیو قارچک بخۆی لە 64 ینی ڕێژەی توشبوون بە سەرەتانی سنگ لە 64 کەمەکات ئەگەر قارچک لەگەڵ چای سەوزا بخۆی لە 89 ڕێژەی توشبوون بە سەرەتانی سنگ کەمەکات قارچک چەند هەرزانە چەند زۆرە لە ئێمە لەگەڵ چای سەوز کاویش زۆر ئێستا. And then beans, so there's a study, I don't know if any of you have heard of the blue zones. So it's basically a study that looked at 5 places in the world where people live the longest and healthiest. And the one common food group that they ate every day was beans. And so it's shown that the more you eat beans, the more you reduce your risk of death from all different chronic diseases. پاقلەمەنیەکان من باڵم بێمون خواردنێ بێ خۆم گۆشت بخۆم بۆ پرۆتینم پاقلەمەنیەکانە خوا بۆ من فاسۆلان و گرنزۆن کۆمەڵێک شوێن لە جیهانە کە زۆرترین تەمەنی تایە زۆرترین بە تەمەنی تایە 120 ساڵن 100 ساڵن 112 ساڵن ئەڵێ کە لێکۆڵێنە لێگرنگن پاقلەمەنیەکان زۆر خۆن. And then onion and garlic. So there was a study that was over a 5-year period looking at which foods are most associated with a decrease in colon cancer risk. And the top foods for preventing cancer and actually killing cancer cells are raw onion and garlic. And if you have red garlic, it's even more powerful and can kill up to 75% more cancer cells than other varieties. باسی پیاز و سیرەکە کە چەند کاریگەریان هەیە I was busy with this can you repeat or so basically that onions and garlic are powerful for preventing cancer, especially red onion. ئەڵێ پیاز و سیر زۆر کاریگەریان هەیە بۆ نێشتنی سەرەتان بە تایبەتی پیازی سوور. And then berries, which also you can include here pomegranates and purple grapes. But any sort of berries, like now I think is the season for again, it's just really powerful, great for the health of your brain and your heart. And you have like I think we need to go. So this is my last one, seeds and nuts. Okay. ودوا وكوتمان ترزاتو global فستق وبعدين موشتا. So the last one is really powerful. It's something called, when we talk about nuts and seeds, there's one type of seed that I want to introduce called flax seed. I don't know if anyone knows this, but they sell it in Carrefour. And it's something that I gave because I'm always giving things to Erfan's parents. His mom has really high blood pressure, and both his parents have some health issues. Nothing so serious, but I want to help. So flaxseed is something that research has shown for blood pressure that can significantly make a difference, even more than exercise and even more than any of the most powerful hypertension drugs. So having just 2 spoons of these kinds of seeds each day is better than the most powerful drugs they would give you for blood pressure, and it doesn't have side effects. It has a lot of benefits. Do you have a name in Kurdish? I don't know. This is something I'll have to share. Flaxseed بيالن براسي من نازم. Sometimes they call it linseed also. Flaxseed بيالن حتى كروش كارفور كريمان همو جاري كارينوا بمالي باوجون بود دايك باوجون يكرم من دايكم زختيه. على أو فلاكسيد يكوتش كلا فلاكسيد لباشترين درماني زخت لجيهانا باشترا بدا براندني زخت لباشترين درماني جيهان باشترا يكوتش بدا بزاندني زخت يما كروش كارفور كريمان ئەو کۆیکە فرۆش تاکە پێوتم خاڵێ پرسەمە چیە وەڵای من 3 ساڵە فرۆشم نازانم چییە وتم وەڵای منیش بەمەوت خێری بنووسێ باش بۆ پێوتی کە سوودەکەی چییە بەڵام مەڵێ زۆر مهم من دایکم زۆر ئەوە بەکارێنێ و پێم وایە سوودێکی زۆر لێ بینیوە فلاکسید پێم وابێ کیلۆی It was not very expensive. ینی گران نییە پێم وابێ کیلۆیەکی 9000 بوو بەڵامەوەی کە کیلۆیەک زۆر کاتچونکە شتێکی زۆر سوکا. And also can really help to prevent cancer and other things. And then nuts,
I mean, eat lots of different nuts. Nuts are powerful. They can reduce death from heart disease by 40% just by having a handful. And then the last, I'll wrap up, I swear, in a couple minutes. Just overall, spices are something to mention as well. I just want to tell you to think of your spice cabinet as a medicine cabinet, or whoever's doing the cooking in your house. Tell them, like, try to use more spices instead of more salt, because there's huge anti-cancer potential from all types of spices, but especially the turmeric, the yellow one. كركم. ئەڵێ باشترین شت ئەوەیە کە ماڵەکەتانە ئەو شوێنەی کە بارەکانی تاناوی بنێن ئەمە شوێنی دەرمانەکانە. باشترین شت بەهاراتە بە تایبەتی کەرکوم. تومەریک یعنی کەرکوم زەرد هینە کەرکومی پیاڵی خۆمان کە زۆر هەرزانیشە. And then the last food that's so important is fermented food. So this, I think I'm going to do another presentation just to talk about the microbiome, because I'm so passionate about it, and to share with you more about fermented foods and how we can help to support our healthy gut bacteria, because I don't have time to talk about that. But not tertiat, exactly. Tertiat, they use vinegar. So if they don't use vinegar, then it would be a fermented food with healthy probiotic bacteria. Tertiat balam vinegar. ترشياتي خومان أو ترشياتك خومان معنا خل أبويا نسيم سركة واي سركة أجر سركة زور بقدستان خوش بيكك نازم شبو سركة أجر أويتنا كي زور باش ترشياتي خومان استل رسالة مالو بيمو أبي استمر هو دوبو سينوع ترشياتك خوي لمالوني بمعرفتهم دي It's basically vegetables. You put them in a salt water solution without any oxygen, just submerged in salt water. You leave it outside for like a week, and it actually grows so much good bacteria, and then you eat it, and it's really helpful. So I'll talk more about that. I will do another presentation. هەفتەی نیو ساعت کە باسی جارێک باسی خواردنێ بکەو لەوانەیە لەماوەی کە بەرنامەی تەلەڤیزیۆنیەوەش هەبێت کە باسی بە خواردنەوەانە بکە. ئێستا کاکابیرەڵێ باپی نەسەر پرسیار هاوبژاسکین question پێم وابێ لەرسا ئامادەیە بۆ پرسیارێکی هەیە شتێکتان لا دروست بووە بە لە خزمەتانابێت. دەست خۆش بێت هەر بەڕێزێک پرسیاری هەیە وەکو کاک ئارام ئەمین ئەتوانێت ڕێزهاند بکات و لە خۆمان وەریەگرینی یەک مایکەکانی بۆ بکەین و کە پرسیارەکانە بکەن. پرسیارێکی هەیە منێک دووشتی نووسیوە نووسێتی کەرکەم لەگەڵ فلاکس ئێسکەتان فلاکس کەتانە و سرکەکەشی نووسیوە دەرە فلاکس کەتان والله ڕاستە کەتان بەڵێ good to know. ئەڵێ باش دەستان خۆش بێ دەستێ خۆش بێ. کاک سیرۆنیا ئەتوانیت دەست بەرزکەیتەوە وەکو ئەو بەرزانیکە و مایکەکەت بۆ بکەینەوە. مایکی کاک ئارامەکەمەوە کاک ئارام. سڵاوتان لێبی دەستان خۆش کاکاوگەجان دەستێ بوو لای خۆش بێ سڵاو لە لاریساخان و کاک عیرفان بابەتەکانی باستان کرد بەڕاستی شتی بە سوودت باس کرد. ئەو لێرە دەمەوێت باسی ئەوەت کرد کە کۆمەڵی خواردنانەکە لە بەتایبەت باست کرد کە لە کوردستان بەکاردەوە سەوزە و میوەکان باسی ئەوەت نەکرد دەمەوێت خشتەیەک باس بکەین یعنی چۆنێتی خواردنی ئەو خواردنانە کاک عیرفان بزانم نەزەم وەردە جێڕ ئێستا بێیان. We want Larissa to give us a schedule how to use these foods, like the medicines, the food as medicine you talk about, like for example garlic and those things, how to use it, how to prepare it. When you say how to use it, do you mean like how often to eat it, or like how to eat it in a healthy way, like raw versus cooked? لما بس أويك كاتك بيخوي يعني بكالي بيخوي يعني بس
هەم شێوازەکەی هەم کاتەکەی یعنی چەندێتی ئەو خواردنانە لۆن منە باسیوەت کرد سەوزە بخورێت سەوزە چەند جار لە ڕۆژێکدا و کاتە قارچک دەخورێ قارچک بە چ شێوەیەک بە کاڵی یان بە کوڵاوی Yeah. No, it's good because, for example, with mushroom, you don't want to eat raw mushroom. You want to eat cooked. It's one of the foods. There's some cooked, like tomatoes, you actually get more benefit when they're cooked. ئەلێگو قارچک بە تایبەتی قارچەکە بێ بە کوڵاوی بخورێ سوودی زیاترە تەماتە بە کاڵی سوودی نییە بە کوڵاوی سوودی زیاترە But other ones, like, you should have both cooked and raw. Like, it's good to have both raw and cooked foods. But yeah, again, I like to do another presentation. Actually, we talked with Halbir that we might do like a weekly presentation so that I can go in more detail about some different topics. باشتر بە دیتیلتر باسیوانەکەم کە چۆن بەکارێت بە لێرە زۆر کاتی جامە نەبوو ئینشاءالله لە هەفتەکانی داهاتوو باسیوانەکەم کە چۆن بخورێت بخورێ بە شێوازەکانی چۆن بەکاربێنرێت. But also, I think I might prepare just like a handout or something that I can also post. Yeah, and share some resources. There's one doctor, his name's Dr. Greger, and he actually has this checklist that says, okay, these are the foods you should eat each day for optimal health and how many servings, and it's really helpful. So I'll make like a resource where I share some recommendations. چاو کاگی فایگان هەر پێما بەس وام نێرنێمە ئینشاءالله بڵایەکەینەوە ئەگەینە دەسێمنێەوە گیان ئێستا کاک محەممەد وەرەگرین دەستخۆشتان لە یەکەم سەبار دۆی من لە ژیانم لە ئەمریکا ژیم و ناسان دەنگمەکات ئستاس من لە ئەمریکا هاتوویم لە وڵاتی ڤێرجینیا بە حکمیەوەی کە من لە کۆمپانیای ئیشەکەم نزیکی 8 بۆ 10 ساعت ئیشەکەم ڕۆژانە هیچ ڕێژەیەکی هیچ خۆرەتاو لێم نایە ئایا ئەو خۆراکانە چین کە ڕێژەی ڤیتامین دی بەرزەکەنەوە ئایا توانی ببورم ئەتوانێت ئەو خۆراکانە چین کە ئەو باسی ویشتریان و سەوزەواتی کرد بەنامەکەی ئەوم پێ جوانە ئایا ئەو خۆراکانە چییە کە مادەی ڤیتامین دی تایە Yeah, thank you, Mohammed. This is a really important question. So vitamin D is one of the vitamins that a large number of people are deficient in, and especially they said with the COVID-19 that one of the best things that if you were going to take a supplement, taking a vitamin D supplement could really help to enhance your immune system through natural killer cells to prevent COVID-19. But you don't get enough vitamin D from food. Most food doesn't have vitamin D. As you said, we get it from the sun. So if you're not in the sun, it's really best to take a good quality vitamin D supplement because, I heard recently that mushrooms actually are one of the food sources of vitamin D, but it's not enough. It's a small amount. So if you don't get enough sun, you should really take a vitamin D supplement. But it doesn't take a lot of time in the sun. I mean, just 15 minutes that you have to be in the sun to get enough vitamin D in most cases. But also, it's good to go to the doctor and get your vitamin D level checked to know for sure how much you need to supplement. دنیام کاک محەممەد خۆی باشی لە ئینگلیزیەکە تێگا بەڵام بۆ بەرزانیکە کاک محەممەد کێشە ڤیتامین دی هەیە ئەڵێ ڤیتامین دیک لە خواردنا زۆر کەمە لە تیشکی خۆش زۆر ڤیتامین دی ئەڵێ تۆ پێویست ناکە لە بەر تیشکی خۆرە 2 ساعت مێیتەوە 15 دقیقە تیشکی خۆریەوە ڤیتامین دی پێویست وەرەگری بەڵام بۆ کەسانی کاک محەممەد لارسا خۆی لە ئەمریکاوە کاگەڕێتەوە سەپلیمنتی ڤیتامین دی لە ئەمریکا دەهێنێ بۆ ئێرە ینی سەپلیمنت لای خۆتان زۆر بە کوالیتی باش لای ئێمە هەیە بەداخۆ کوالیتی باش نییە بەڵام کوالیتی زۆر باشی سەپلیمنت گەستان لە درەوە بێتوان بیکڕن ڤیتامین دی زۆر باش ینی دەرمحەبی زۆر باشێ بۆ ڤیتامین دی دەست خۆش بە کاک محەممەد ئینشەڵڵا سوودی لێ بکەین وەڵڵا نازانم کەسێک وەرگری کاک خالید
سڵاوتان لێبێ زۆر سپاس کایرفان thank you Mr. Larissa ڕاستی پرسیارم زۆرە ئەگەر مەجال هەبی یەک دوو پرسیاری بکەین سپاستان دەکەم کایرفان ئەزێت نەبی ئایا هیچ پەیوەندیەکەیە لە نێوان سترێس و خۆراک یعنی ئایا مەسەڵەن بخۆمان زانەمە لە بەڵێ بە شێوەیەکی گشتی بەڵێ ئەوە پرسیاری یەکەمە پرسیاری دووەمیشم ئەمە جواباتەوە چونکە شتێکم لانی ببوورە کاک خالید باوە زۆر باشە زۆر باشە سپاس دەکەم زۆر باش So do you mean stress in terms of what we eat or stress in terms of how food then works in our body? So yes, there's definitely a connection. I mean, stress obviously leads to emotional eating. When we're stressed, we eat more and unhealthy food, but also when we're stressed, it also does affect how food is utilized in our body. So it's good that if you're stressed and you eat an unhealthy meal, or you're not stressed and you eat an unhealthy meal, there is a difference in your body that you're going to get less harm from that unhealthy meal if you're not stressed when you eat it. ڕاستی پەیوەندیەکی زۆر زۆر هەیە لە بینی سترێس و خواردنە ئەگەر سترێس بی و خواردنیانی من بەڕاستی خۆشمەوە کردەوە کە سترێسی کە سوود لە خواردنە باشەکەش نابینی یعنی ئەڵێ پەیوەندیەکی زۆر زۆر هەیە ئەگەر سترێس بی و خواردنێکی خراپخۆیان سترێس نەبی و خواردنێکی خراپخۆی لە کاتی ینی کاتی کە سترێسی زۆر زۆر کاریگەری خراپەکەی لەسەر جێمێنێ. Yeah, I mean, this is why also there's people that, you know, I know they want to lose weight as one example, and they try so many things and nothing works. It's not until they reduce their stress. They don't change anything else what they're eating, but they just reduce their stress, and all of a sudden they're able to lose weight and lose fat more easily. زۆر پرۆگرام هەیە زۆر پرۆگرام جێبەجێکەن بۆ دابەزانی کێش بڵام کێشیان دانابەزێ بەڵام کاتێک ڕۆنە لای کەسێک کە سترێسەکان نامێنێ کێشیان زۆر زۆر بە خێرایی دابەزێ. لای خۆمان خەڵک زۆر چا خواتەوە ئایا بە شێوەیەکی گشتی ئەو چای ڕەشە مەسەڵەن چای ڕەش مەبەستمە باشە یاخۆت خراپە ینی وازی لێ بێنرێ بەش لە ئەو پرۆگرامێکە ئێوە باسیەکەنێک Yeah, tea is very good. Actually, coffee, black tea, green tea. I mean, I talked about green tea, but actually there's a lot of studies that show black tea as well, and even coffee. Again, it's the quality. You want to like this tea that we encourage and in Erbil we're drinking is a good quality, or how should we know? I mean, I don't know. Like quality bash be zor sudiye, but I'm not. And then you know put sugar. But Laura, not really. The quality of the tea, our tea, I think. I don't know. For example, US, you know, we can buy organic tea. We know that there was no like fertilizer, pesticide used on it. America توانين چایك بکرین که چون لماده کیمیایی بکار نهاتبه. بلام آیا والله خوازه. But the thing about tea, I will say, is like each person is different in terms of how they metabolize caffeine. So for me personally, and I know it's genetic because I had a test done. So I'm really sensitive to caffeine. So if someone's really sensitive to caffeine, that's a different issue. They should have less, because then it will affect their sleep, you know, or having too much tea at night is going to affect your sleep. But otherwise, it's very healthy. هذا شيء زور تندرسته بلام هستی وای هر خوی جسمی یعنی زور هستی على برامبر بکافین که خوی وای على من هذا بعوانی و يعني كزور حساس برامبر بچه بلام خوان پیمانی لسالان نو کردوانی سپاس بخو ادلی خوتان سالفات. I think someone else has a question. I don't know. Kaka, you are من نازم. سپاس من خوشحال بووم بە بەژاریکردن لەم بەرنامەوە ئەتمەناکەم بەردەوام بێ وەڵات سێ پرسیارم هەیە ئەگەر یارمەتیم بن مەمنونتانم پرسیاری یەکەمم ئەوەیە کە چەوری سەرجگەر تیجی کۆلێسترۆڵ ناتەوەی چەوری سەرجگەر وە هەر بە چەوری بەعام بە چ جۆرە خۆراکێک دابەزیان ئەسووتەیە پرسیاری یەکەم بوو کاکە پرسیاری یەکەم بەڵێ من پرسیاری دووەم باسی پاقلەمەنیەکانی کردوتی سوودی هەیە
ئێمە لە کوردستانە زۆرمەمان کێشەی ئەوەمانێ قۆڵۆنمانەیە کە پاقلەمەنیەکانە خۆی توشی غازات و باوازارێکی زۆرەبی چۆن چارەسەری ئەوە بکەین. پرسیاری سێمم ئەم بابەتانی ئەم باسیەکە لە چ خساسێکە بۆ نەخساسی ئەم چییە لە چ بابەتێکا فێر وە خوێندنی چی کردووە فێریان بابەتە بوو ئاسپاسەگەر ئافریکا پاقلەمەنیەکان ئێمەکەی خۆین توشی غازات و ئازاری ورگۆوانە بین يعني بني خويني بون علاجي كتير شازي كتير. He said like the fasolia, and when we eat, we have so many gas. We don't eat it, or what's the solution for that? This is a great question. Yeah. Yeah, a lot of people they avoid eating beans because of gas. Yeah. I mean, there's different things. Of course, they say that you should soak, I mean, whoever's cooking it, you should soak the dry beans for at least 24 hours. And during the 24 hours, you need to change the water a few times. Yeah, and sometimes people, I don't do this, but some people I've heard add a little bit of baking soda when they're soaking it. That also helps to break down the... And real quick, but it's also about how you eat. So I always tell Irfan this because he also complains, oh, I ate fasolya, I'm so full. I said, it's because you ate too fast and you didn't chew. Right. يعني بابلم كرد زور عليه وخواردن نهجون كتر أي خون يعني بوتين من أصدر فيه عليه براسي يعني راسك يعني بس سريع كادي إما كنا نقول صار بيكون لما عليه خون عندين أما زور خاونا نقول من دري بخوار بيز دقة بيشان طال بلام نبرزيم هراني شنت عايش طال بلام راس الخون زور خير أخوار نقول إنه نهجون بحث لكم وكادي كذي زور he's asking he has a like and eat less, you know, if you have a lot of gas, also maybe you just had too much in one serving, you know, half a cup of beans is enough in one meal. A new glass American بوكسك زور باشا زوري لأنه خوي في مالية توجه حالة تبي. He say what Larissa studied, he knows about this things like how people can study to know about these foods. Yeah. Yeah, so I have had a lot of training. I did, like I said, I actually did a program to become a certified health coach, and I'm doing a functional nutrition training. So, you know, I paid for these programs, but I also know of a lot of really great free resources. So I think this is what I'll do. I'll create a handout and I'll share a few of the experts that I recommend that have, you know, a lot of free resources like on YouTube, or to recommend Facebook pages to follow, like people that you can trust, because yeah, on the internet, there's so much you can Google and you don't know what to trust. It gets confusing. So I can tell you like which of the doctors and experts I recommend to actually go to for advice. health coaching كاشتغل يكون زور رونية بابلم كاكازات عن هر كسي بابلم كسي كلاسين كشيء كيه لتندرسي أبونا يدابزت يمزيد كاس ما كان يكسر مش مرات صار دابز نا كسي واحد أبونا إسا نرسا كورسي كيه كماوي كيه بوشتكار كان كاتوليرا energy management كوي كتوشون يعني ما قلني من جنجكم لأننا نصم نخم أتمسكش لخوي هالخوميت براستي من خم زوجان دستونو صالي سي صالي نخوي خويت نازانم كي يعني أموانية ومتأكدم يعني يستخدم لخبري خمو بيتالم خواردن من خوان زور باشنيا يعني زور باشنيا يعني من زور باشنيا رمضان من زور خبا براسي خواردنك زور دوري بيني كي شاء الله عندها مجال به كباسي كل خواردن كخوي مش في بين سوريا بيني he say liver fat how to fatty liver. Yeah, fatty liver. Yeah, a lot of people have fatty liver, which you need to, I mean, detoxing is good, and that's why I talk about greens are so great, because they really help to detox the liver. And there's other foods. So
this is something I think I can also share a resource about afterwards because it's kind of a long answer. فەرموو کاکارزان. سڵاو لە هەموو لایەکی دەست خۆ سوپاس بۆ باس و خواسە بە سوودانە وەڵا پرسیاری من ئەو بوو باس خواسەکەمان لەسەرەوە بوو کە سەوزە و میوە دەبتە چارەسەر بۆ نەخۆشیەکان بەڵام لە کوردستان زۆربەی سەوزە و میوەکان ئۆرگانیک نین ینی بەرهەمێنانیان بە شێوەیەکی ناسروشتیە لە ڕێی کیمیا و مادەی قڕکەرەوە ئایا ئەوە دەبتە چارەسەر ئەو سەوزە و میوە کە بە قڕکەر و پێی بەرهەم بێتن یان زیانی زیاترە زۆر سوپاس دەست خۆش. Okay. Thank you, Karzan. This is a really excellent question because it was one of my big questions when I moved here because in the US you can buy organic and you know the quality, but here I didn't have that. So then I started researching, well, one, I wondered, you know, is it better to still eat? You know, if apple has a lot of pesticides, should I still eat it? Or what's the best way to wash? So my answer based on my research, in terms of washing, I read some studies and one study compared some different methods for washing produce like vinegar, salt, and the other was baking soda. So they actually found that baking soda was the most effective. So basically for every 2 cups of water, you put a teaspoon of baking soda and leave it for 15 minutes to soak. So that's the way that I wash my produce. من كاتم كردستان بس توش حالات بوم شو أمريكا أزاني أجر صوصي بكري لي مشتري أزاني كما أورجانيك أو أورجانيك نية طبعا أورجانيك سعدين زيادة أمريكا كمان بلا مالا ليرة سير مكرد كله بتوم عني صوصومي باشن به مادي كيميائي زور ريسيرش يجور زور كل سري بالز بكار بهندري هر باشتر لو بكار بهندري بلا ما قبل باشي بشورته على بيكين صودا يعني صودا احتياطي بكري بسري أبو دو غلاس أو نية كوتش كيتشا بيكين صودا بكري بسري أو زور باشي مكان حكات وصوصومي حكاته. Yeah, and the other thing I did find, I really couldn't find research studies comparing, you know, people eating like non-organic versus having less, but there was one study on apples because in the US at least apples are one of the fruits that are grown with a lot of pesticides and they say you should eat organic. But the study was looking at people who ate the apple versus who didn't, and they found that still it was like the majority of, I don't know the percentage, but it was the majority of people in this study, it was more beneficial to eat the apple even if it wasn't organic because, and including the skin, you know, washing it as well as you can, but eating the skin, you're getting a special type of fiber called pectin, which is really good for our microbiome. And so the study showed that it didn't actually increase people's risk of cancer, even though it wasn't organic. So it was better to eat it, even if you didn't have organic. So my advice, yeah, don't shy away, eat fruits and vegetables, but wash them well. And if there are things like cucumber or apple, you can also scrub them because just scrubbing also helps to remove more. بخري باشتر لو يكن أخلي ولا أمريكا ريسيرش كرا ولا سروا كآيا سوا كش سوي يعني هنا ولا سرسيو كان سوا ما ديك مايش كذا أو بلا هر خواردني زور باشتر بون خواردن. سڵاوتان لێبێت زۆر سپاس بۆ ڕێکخستنی ئەو سیمینارە من دوو پرسیارم هەیە بە خوێ بەکارهێنانی خوێ باسی زیانی بەکارهێنانی خوێیان کرد کە پێم وایە ئەگەڕێتەوە بۆی کە مادەی سۆدیۆمی تایە ئێستا جۆرێکی خوێ هەیە کە هەندێک تەوسیەکەن بە بەکارهێنانی لە جیاتی خوێی ئاعتیادی کە ئەویش خوێی هیمالایەیە ئایا لاریسا تەوسیەکە بە بەکارهێنان ڕێکۆمەندی ئەو جۆرە خوێیەکە ئەوە یەک بەتایبەت بۆ مەسەلەی ئەوانی کە فشاری خوێنیان هەیە دووەمیشیان بەنسبەت ئەوانی کە فشاری خوێنیان هەیە ئەوانەی بڵات پرژەریان هەیە باسی بەکارهێنانی تۆوی کەتانی کرد شێوازی بەکارهێنانەکەی چۆن بێ باشە
ئەمە یەک و ئایا چیتر هەیە بێژگە لە تۆویکەتان کە باش بێ بۆ حاڵەتە و زۆر سپاس. You talk about the salt is bad, but right now there's a Himalaya salt. This is better? Yes, so you see the pink salt in the grocery store, the pink Himalayan salt, sea salt. It is better, and that's what I use, or any type of sea salt, but the pink Himalayan sea salt is good because it's rich in minerals. The difference is regular salt, they strip away any minerals, so you're not getting any nutrition from it. But the pink Himalayan sea salt, you're getting minerals which are important for your body. And so it's better for you, but still the same advice, like you still want to like minimize the overall salt in the diet, but for sure it's recommended to have the sea salt, the pink Himalayan. خوی هیمالایەکە زۆر زۆر باشترە چونکە خوێکەی کە هەموو مادە باشەکانیان لێ دەرهێناوە. بەڵام خوێ هیمالایە و مادە باشانشی تایە بەڵام باشترین بەکارهێنانی خوێوەیە کە کەم بەکاربێنرێ. پرسیاری دووەم he asked about the katan, how to prepare, how to eat it. The flaxseed. Flaxseed. So the flaxseed or katan, so usually you buy it and it's the whole seed, but you need to grind it into a powder because it's so hard, like our body is not going to digest it. It can have some benefit for constipation if you have it whole, like if you just mix it in water and drink it, but it will just go through you. So you want to grind it, like put it in a blender, or if you have a small like coffee grinder, and grind it. But you don't want to then keep that for a long time. Like it's got omega-3. The other reason it's great is it has omega-3 fatty acids, but we don't want them to oxidize. So if they are exposed to heat or light for a long time. So what I do for Irfan, I have him having the flax. We keep it in the refrigerator. So I grind the seed and then I put it in a glass container, a glass jar in the refrigerator. And for me, I use it in like my green smoothies or oatmeal, but for him, I just tell him to mix a spoonful with water and just drink it as like تكيم ويقوم ولا استراجع عليه لا بروح خراب بيلا شو قاو ميجا 3 اگر زود من دوا او ما دي انا دەست خۆش کاگاسین زۆر خۆشحاڵم کە لێرە بینیمانیت خزمەتان خۆشحاڵم ببینیتان. با منیش دوو پرسیار بکەم. پرسیارێکیانم لەسەر کیتۆیە، ڕێژیمی کیتۆ. Keto regime. Keto. What do I think about keto? Great question. So for those of you that don't know what is a keto diet, it's becoming popular these days, and I have heard of people here, Kurdish people that started doing keto. It means that you are basically eating a lot of fat. It should be healthy fats, but your diet is mostly fat, and so I don't want to get into the science of it, but your body goes into ketosis, which means that you're going to be burning fat for energy that's stored in your body instead of using glucose because you're not having sugar or starches in your diet. So this is really effective to help people lose weight in a lot of cases, and people say they have a lot more energy. But from a health perspective, I don't recommend it, and a lot of the experts that I follow do not recommend a keto unless you have certain health conditions. So again, that's where like with my functional nutrition training, I would work with people one-on-one, and there are some gut health issues where people would need to go on a keto diet for a short period to heal their gut health problem. But otherwise, it's not a healthy diet for anyone to be on long term because often they're just eating way too much fat and not enough nutrient dense fruits and vegetables. كاكا على كيتو بو طبعا كاكا وزن فيش في الترجمانية بلام الجماعات كيتو كا تشويكي زور أخوي يعني بلام فاتي زور تشويكا زور أخوي ورجعتي ويك جسمش چونك شكل أخوي تشويكا سوتين على ما أقدر بوما ويكي كرد بيشتكي خابنية
بەڵام لە ڕووی تەندروستی بۆ دابەزاندن باشە بەڵام لە ڕووی تەندروستیەوە من پێم باش نییە و زۆربەی مامۆستانش کە ئەم دەرسن لە خوێنێت دکتۆرەکان ئەوانیژی چابەلایانەوە باش نییە بۆ ماوەیەکی درێژ بەڵام بۆ ماوەیەکی کورد بێ بۆ کێش دابەزاندن بەڵێ سوودی هەیە. زۆر زۆر سپاس دەستخۆش. کاک ئارام وەرەگرم فەرموو کاک ئارام. دووبارە سڵاو داوای لەبوون دەکەم جاری یەکەم پرسیاری یەکەم کردی بڕا باسی چێژ دابەزاندنە کرا ئیدێنش ئەو پرسیارم مابوو چێژ دابەزاندن چۆنێتی چێژ دابەزاندن وە چێشێک ستانداردە لەگەر چ باڵایە یعنی ئێستا گەرم باسی خۆم بکەم بە چێشی 76 کیلۆ و باڵام 153 سانتی یعنی ئەگەر لەسەر وە ئێمە قیاسی بکەین دەتوانم بە چ شێوە کێشم دابەزێنەوە کێشێکی ستاندارد لە قەدر باڵایە بە تەمەنی 32 ساڵ یعنی ئەگەر قیاس بکرێت. He said he wants a good diet for losing weight, and I am 76 kilo, 156 centimeters, and I'm 32 years. Is it standard, normal, or? I don't know because I don't know centimeters and kilos. Just like kind of 180. She's like. I don't know exactly. Okay. آره سانتی نزنم چونه چون من سانتی بکنه بداخل. That can be like my sister Susie. Yeah, I don't know. I mean, I think generally, like we can tell if we kind of have some belly fat or not. But yeah, weight loss, again, there's a lot of ways to approach it, but like I really believe in the whole food plant-based diet, which again, I'm not saying it has to be 100% plant foods, but it's a great way that you aren't counting calories, you're not restricting how much you eat, you're just adding more fruits and vegetables and a lot more fiber-rich and nutrient-dense foods. على باشترين شتوية طبعا sorry I think can you repeat the last one? You're just eating a lot, like when you eat a lot more of the plant foods, they're rich in fiber and nutrients, and all of this really helps to also detox your body because our fat cells actually hold on to toxins. So when we eat these nutrient-dense foods like leafy greens, it helps to detox, and that helps to release fat, which is holding on to toxins. أنا صوزان كباس ما كزياتر بخوره توكسين ده جسمنا يعني شو من مجهراوي بوني يعني بعدي بعض كيميائي على أنا وردين الجسم أنا همي أبات تدرو للخويا مش وعليه كاتشوي زين بخشين شسوتين للخويا أبات تدرو يعني بقولي صوزة زياتر بخوره أو شو عليه كابو كش نمزاند. But I want to share one other thing, not about what you eat, but how you eat. I heard a story. One doctor said he had a patient that, wanted to lose weight, and all he had him do, he didn't tell him to change what he was eating. He just told him to chew his food to liquid. So basically to chew his food until it became liquid and then swallow. And just doing this, he ended up eating like almost a third less food because he was just chewing so much, and then he would stop eating when he was actually full, rather than eating quickly and overeating. But this actually, I forget, but it was like within a few weeks, he lost a lot of weight just from chewing his food more. And then there was another woman that the doctor, said, I've tried everything, but she couldn't lose some of like her pounds. So he said, do you have stress? She said, yeah. He said, when do you have stress? When I'm cooking. He said, okay, I want you to breathe. Like when you're cooking and stirring the pot, take deep breaths. And she started just doing deep breathing while she was cooking. And then again, in like a week, she lost 3 kilos. So the way we eat, to not be stressed. I mean, Irfan always, before we eat, we take some deep breaths, we're relaxed, eat mindfully, chew. شتێکی کاوێکە دوکتۆر شۆ بەلای دکتۆر کەوتوێ تێوێدا دکتۆر تەنها پێوتووە کاتێک کە خواردن نەخۆی ئەوانە خواردنەکە بەهەجووە کە خواردنەکە لە دەم تا ببێ بە شتێکی چۆن بڵێ وەکو ئاوی لێبێ
ئەوەنە ئەبێبی هەجی کەوالێت ئەڵێ کابرا زۆر زۆر پێی دامۆزیوە یەک چونکە تۆگەرەوەنە بێت بەڕاستی مانۆبی ئەوەنە خواردن ناخۆی ئەمە هەر بەدەر لە زانستەکە ئەوەنە مانوبی تۆ ئەوەنەواقی خواردنە پێ هاخڕی لاکەبی ئۆخەی and you sleep maybe if you choose that much to become well he said his jaw was hurting so he would stop after eating the steak I don't eat heard of the steak اگر steak جابوینا بهشتی سروی انا امجی هلاك بون لسه باش یک باشیم پارو اولش ولی کلوز رو لازم یا کسی کلوش رو دکتر اپی تو چون دابزم تاپی تو لوکات خواد خوی هناسه زور هالمجا هناسه ولی هالمجا يعني لو هناسه دانا كما يسبيش خواد نمر وجهك وما عليك على سكبه يعني زور بالريلاكس نمبي زور I know it takes 20 minutes also it takes وكاتك خواردن خوي يعني لا رسالة كاتك خواردن خوي إما خمان يعني بقلنا أنا خوين على أو سيستمي كله شو دروس كلا 20 دقيقة أشي حتى أو سيجنال بني بومش كله قباد بوم فول بوم والله ما كم مدالنا إن هذا خوين بيد نازانين فول بوين كخلصي رمضان يعني كون حالهم ما لە ڕەمەزان هەر ئەخۆین دوای هەڵۆسی سەرێکی ئەماوگە چیمان کرۆ بەخۆمان مەجال ناین کە پێمان بڵێ کە بڵێ تەواو فول بووم ئەڵێ ئەگەر بتوانانی 20 دقیقه ئێستا ئەگەر بتوانانی شتێک بخۆی کە ڕۆژەکە پێشکەی بڕۆی نوێژێک بکەیت تا تۆزێک دانیشیەی تۆ نانەخۆی ئەو کاتە بە تەواوی هەستەکەی برسیتە چەند برسیتە ئەزا ئەتوانی چەند بخۆی بەڵام کە بانگی یا یەکسەر دەست پێ بکەیت لە ماوەی 20 دقیقه تەواوی بکەیت دوای ئەزانی کە ما كلو خۆمانە ئەو نەنانمان خواردەوە کاک ئارام وەرەگرین فەرموو کاک پرسیارم کردم پرسیارەکەم تەواو بوو کاک هاوی سپاس دەست خۆش کاک ئارام دیسان دەست بەرز کردووە بۆیە ببوورە من دەستم بەرز نەکردبووە وا دەرکەوت تێدەنا سپاس ڕێز دێ کاکاروان فەرموو شەوتان باش دەست خۆش ئەو بابەتە پرسیارەکەم لەسەر مۆزوعی ئێستا سیزنەڵ ئەلێرجیە مۆزوعی حساسیە زۆرە لەو شتەیە خەڵکێکی زۆر های فیڤەریان هەیە و چکە مەسەلەی ڕێژەی هیستامی زۆرە بێ لە شایە بۆیە زۆر ئەنتیهیستامی بەکارێن وەک تابلێت هیچ خواردنێکی ریپلیسی ئەو تابلێتە بکاتەوە یعنی ئەو خواردنانە بخۆی کە وا بکەی هیستامی کەم بێتەوە لە لەش چونکە خوران زۆر ڕوەدا و پشمین و ئای درۆپ ئەو شتانە مشکلی زۆرە مەبەستمێت چنەوە خواردنێک ریکۆمەند دەکرێت بۆی لیڤڵی هیستامینەکە ڕابگرێ و کەمی بکاتەوە زیاد نەبێ. And thanks so much. No. Thank you for your question. So actually I recall in my current functional nutrition training learning about the seasonal allergies and histamines. So I actually have a resource. I don't remember off the top of my head. So I'm making a note that I will add this. Like basically some of these questions, I'll prepare a handout afterwards to give, you know, more complete answers or some resources. So I will answer your question in the resource. resource کی زۆر باشم لایە بە تایبەت بۆ پرسیارەی کارکاروان بەڵام حالیە ناتوانم یعنی بە هەمووی پێ بڵێم لە خەیاڵم نییە کە من هەوڵەیەم کە دوایی وەکو حەزریکەم بیام بە کاکاوە بیر کە بیا بە کارکاروان ئینشاءالله. We do appreciate that. Thanks. دەست خۆش کاک ڕێبەر وەرەگرین سڵاتان لەبێ جۆ لێمە بەڵێ قوربان بەزمە پرسیارەکەم لەسەر خواردنی گۆشتە ئایا خواردنی گۆشت ئەوەندە زیانی هەیە بۆ جەستەی ئینسان وە پێستریانەکان نایخۆن ئایا پێویستە هەمومان واز لێ بێنین وە پرسیاری دووەمم ستایلی خواردنی کوردی لا چۆنە بە بەراورد بە ئەمریکی کامیانی پێ پەسەندترە How would you think about the Kurdish style of food and US style? Which one you recommend? Which one you think is better? Yeah, Kurdish, of course. Thank you, River, for your question. So I don't think I can give you like the full answer because like I said, I wasn't going to talk in this presentation exactly about like
why meat is bad, because it takes a lot of time, but I'll just give you a short answer. That basically, you know, the reason vegetarians don't eat meat often varies. Some, they just don't like killing animals. Some, they do it for health reasons. ئەڵێن کۆمەڵێک لە ڤێجیتەریانەکان کە ئەڵێن حەز ناکەن حیوانات بکوژرێ لە بەرەو گۆشتەکەی ناخۆن. هەندێکیان لەبەر تەندروستی نایخۆن. Yeah. And again, for health, you know, like some people like me, you know, I look at the science, I look at the evidence, and I, you know, I believe, like, you know, when you see the evidence, you see the science, like I go with what's healthiest, but the quality matters. So if we compare Kurdistan to US, a lot of the meat in the US, there is like organic, grass-fed cows, but now in the US, there's all these factory farms, and the meat that they're producing is really poor quality. But here, I occasionally do eat lamb meat because I feel at least, you know, it's a good quality, but I eat it in small amounts and not very often. ئەڵێ لە ئەمریکا گۆشت زۆر خراپە. ئەڵێ گۆشتی ئۆرگانیک هەیە، بەڵام ئێستا کۆمەڵێک معامل و شتی وا زۆر پەیدا بووە کە کوالیتی گۆشتیان زۆر خراپە. ئەڵێ گۆشتی کوردستانم پێ باشترە لە گۆشت ئەخۆم لە کوردستان، گۆشت ئەخۆم گۆشتی حیوانی بچووک پا بڵێن، بەڵام بە ڕێژەیەکی کەم و بۆ ئەوەش کە چۆن بڵێم سەیری زانستەکەم، سەیری عیلمەکەم ڕۆژانە کە تەلەبەیە ئەخوێنێت، وا بۆ خۆم بۆ جسمی خۆم پێم باشترە کە گۆشتی خۆم لەگەڵ سەوزە و میوەیان مرتاحترم و کەم بۆ ژیانی خۆم ئەوە هەڵبژاردوم. Yeah, and just as one example, like a study in an interview with an expert I listened to this last week, there was a study that found that people who eat diets high in animal protein are 4 times as likely to get cancer as those with diets low in animal protein. And just to put it in perspective, he shared, you know, that smokers are only 3 times more likely than non-smokers to get cancer. So it's showing that even eating high amounts of animal protein can actually be worse for you in terms of increasing risk of cancer. So that's why if you do choose to eat animal protein, at least to minimize it and eat less and eat a lot of plants with it, which also, that's the other thing. When you eat plants with animal protein like kebab, it's going to have less of a negative impact. ئەڵێ ئەگەر کەسێک پرۆتینی حیوانی، ئەڵێ ئەگەر کەسێک پرۆتینی حیوانی کەم بخوات یا لەگەڵ کەسێک کە نەیخوات، ئەوەیان کە ئەیخوات 4 جار ئەگەری توژبوون بە سەرەتانی زیاترە لەوەی کە بەی شێوەیەک نایخوات، بەڵام لە هەمان کاتا جگەرەکێش 3 جار ئەگەری لەوە زیاترە، یعنی سەر کە ڕێژەکەی زۆر بەرزە. ئەگەر کەسێک جگەرە بکێشێت لەگەڵ کەسێک نایکێشێت 3 جار ئەگەری زیاترە، بەڵام کەسێک گۆشت زۆر خوات، پرۆتینی حیوانی زۆر خوات، لەگەڵ کەسێک کە نایخوات 4 جار ئەگەری زیاترە بە توژبوونی سەرەتان. بەڵام ئەڵێ ئەگەر گۆشتش بخورێکە کە بە کوردی خۆمان ئەگەر بتوانی تەماتە و بیبەر و ئەوانەی لەگەڵا بخۆی معدەنووس و پیاز و تەماتە و لە کەبابخانەی کوردی، ئەڵێ ئەگەر ئەوانەی لەگەڵا بخۆی ئەگەر زیانیشی هەبێ کەمیە کاتەوە لە زیانەکانی زۆر باشتر ئەوانەی لەگەڵا بخۆی. دەستان خۆش کاک عەبدولواحید فەرموو. کاک عەبدولواحید بەڵێ سڵاوتان لێبێ و دەستخۆشتان لێ دەکەم. سپاس. وەڵاهی من 3 سوالم هەبوو، خۆم ڕیفلێکسم هەیە، پێشتریش ئەچ پایلۆریم هەبووە و عیلاجم کردووە ئێستا، بەڵام زار زۆر بەتوندی ئەو هەموو ترشی گەدە دەگرمەوە، ینی هەر سەبەبەکەشی ڕیفلێکس و ئەچ پایلۆری بوو کە پێشتر چارەسەرم کردووە ئەچ پایلۆریەکە، بەڵام ئەو ترشی گەدەیە دەگرمەوە. وەکو چارەسەر چی پێ باشە وەکو پێشنیار وەکو خواردن، ئایا ئەو ئەچ پایلۆریە خەتەری هەیە یانە؟ ئەوە سوالی یەکەمم. سوالی دووەمیش دەکرێت سوالی دووەم بکەم ئەویش؟ بەڵێ فەرموو. سوالی دووەمم شتێک هەیە لە طبی شەرقیدا، نازانم لای ئەمان هەیە یان نا، مەسەلەن پێی دەڵێن علمی طەبائع الأربعة، مەسەلەن
لم علما قوايا مثلا مروف هي طبعي وشكو قرمة ومروف هي طبعي سارد وترى أواني وشكو قرمة دبشتي مثلا من خوم بۆ ئەو شتە لە بۆی ئازیەتی دەکردم چوومە لای دکتۆری بڵێن شەرقی ئەوانەی کە لەسەر خواردن و شتیوا ئیش دەکەن وتی تۆ جسمت وەکو طبعی تۆ گەرم و وشکە مثلا بۆ نمونە خیار بخۆی سارد و تەڕە استفادەیەکی زۆری لێ دەکەی ڕفلێکسەکەت کەم دەکاتەوە لەبەر ئەوەی تەوازنی طبعەکەت دروست دەکات طبعی تۆ وشک و گەرمە خوارد خیار سارد و تەڕە تەوازنێک دروست دەکات ئایا تا چ ڕادەیە ئەو شتە لە عیلمی نوێدا جێگای دەبێتەوە و ئیتر ئەو دوو سوالم هەبوو سوپاسان دەکەم دەستەکانتان خۆش بێت. You say I went to the like doctor here, like there's some type of doctor. They say your body is like dry and hot, but there's a body like it's wet and cold. He said, for example, my body is dry and wet. Doctor told me if you eat cucumber, yeah, which is wet and dry, is very good for you for your body. He said, do you think this is true? Like, do you have in the US medicine, and did you hear about that? Yeah, this sounds a little bit like also Ayurvedic medicine. So Ayurvedic medicine from India, and actually it's becoming more common in the US. Even I think in Chinese medicine, like in US medicine they don't, but I think in some of these more like the older types like Chinese medicine, Ayurvedic medicine, they do look at, you know, the constitution of our body, like being hot or cold, and there's foods that it's right, like some foods that are more cooling or heating to your body. لهندستان زۆر ئێستا دەور داهاتووە ناوی ئەمریکاشەوە بەڵێ هەیە زۆر خواردنێک کە بڵێم عەکسی ئەوەی کە وەک خۆت وتت زۆر کاریگەری هەیە. The next question about the H. pylori. Regarding the H. pylori, so this I need to check my resources, and then I'll also add this to this the resource I share afterwards. ئەڵێ ئەوەش لە هەرەخەمە لیستی ئەو ریسۆرسانە کە ئێمە بە کاکاوی لێ جوابی ئێمە بە دیتێل جوابیان ینی بە تەواوی. دەست خۆش کاک ڕێباز. کاک ڕێباز زۆرەگرین فەرموو کاک ڕێباز. Thank you for your presentation. Can I ask question in English? Yes, of course. Thank you for your presentation. My question is that whenever I'm eating the beans and chickpea, also eggs and cheese, also pistachio, I'm feeling sleepy and dizziness. And what is the symptom of that? So there can be a lot of different reasons. So this kind of thing, like I can't answer right now, because this is something that I would need to ask you more questions about to better understand. So like, feel free, like I'll share my contact afterwards. You can send me a message so that I can have a little more information. السلام عليكم. من زیاتر لە 10 ساڵە مشکلەی کۆلۆنم هەیە هەچی خواردن بخۆم غازە دروستەکە ینی زۆربەی خواردنەکان واز لێنە بە پاقلەمەنی و هەروەها فاسۆلیا نۆک شیرین هەچی شتە بەکارێنم تەنها خواردنی من لە 180 برنجە لەگەڵ هەندێک سەوزا بەوەش هەر خراپە بم تا ئێستا چەندجار چوومەتە لای چەند دکتۆر فەحسم کردووە نازۆری کۆڵۆنم کردووە نازۆری مائیدەم کردووە زۆر جار ئەو نەش پارێزگاریەکەم مائیدەشم قورحە دروستەکە ئەڵسەر دروستەکە لە ینی زۆر ناڕەحەتیشم هەچێک علاجیش بەکارن بەس فترەیەکە دوای وەکسەر خراپە بمەوە ئەگەر Yeah, so same as I said to Rebaz, this is something that if you can send me, like I'll share my email afterwards or ask Kalbir to share it. So you can send an email to me and then, you know, we could talk more so I could have more information. Because certainly, you know, as I'm learning, like I have a lot of resources, even though I'm still learning about the functional nutrition, I have access to these experts in the US that are my teachers. And so
I might be able to help you if I gather more information. So please just send me an email. على رقم إيميلم لقل كاغابي شيركم أجل بديتيل بين بلاي بالضبط شيء اشتكى كمنش بسعي طوا وكم جابي طوا تيم وكاك باقي ضمني كاك محيدي. قاتل سوزان فرمو. أو كاتتان باش بما بأمجار دنجم باش وايا. بله. أو كاتتان باش زور سباستانا كين بو أو بابا تابا جدي زور سود بخشة برستاركي من أويا آية أو خاتونة وكبلي عياديها ياخد يعني اشتكي هي یەکێک پرسیاری لێ بکە یاخود جدولێکی بۆ دانێ بە تایبەتی هەر نەفرێک و بەجیا چونکە لە وڵاتەکانی کەسانی ئاوها وەکو بڵێ ئەیادەیانە بێ و جدول دائنن بۆ خەڵک هین وهەیە حەزەکە قەڵەو بێ هین وهەیە حەزەکە زەعیف بێ هین وهەیە ینی بۆ زۆر شت حەزەکە هێڵتی بمێنێ یاخود نەخۆشی هەیە حەزەکە لەبارەی نەخۆشەکەی بزانێت چ خۆراکێک باشە چ باش نییە خاصەتەن لەو کاتەیە کە وەرزەکان ئەگۆڕێ و خواردەکان بەپێی وەرزەکان ئەگۆڕێ ینی ئەو کاتە شتەکان ئەگۆڕێ توانێ بڵێ ئەوە بخوا ئەوە نەخوا ئەوە پرسیارێکمە پرسیارەکەی تر لەبارەی وەبزانم کاک عەبدولواحید باسی کرد لەبارەی ئەو هەموڵەیە کە لە مەعیدە دروست دەکا ئەوە ئایا من کە چای خۆم زۆر تەئسیرم تێکە چاکە زۆر تێکمەدا چای و قاوە ئایا تەئسیری هەیە سەبەبەکە لە قاوەکەی یاخود سەبەبەکە لە مەعیدەی منە ئایا هەموو کەس وەکو منە نەزانم ئەو کەسانێک کە ئەیان ناسم بعضێکیان ئەڵێن ئاواین بعضێکیان ئەڵێن وانین ئیتر سەبەب لە چایەکەیە یاخود سەبەب لە خۆمانە ئاخر زیاتر لە کاتان نەگرم لەگەڵ من هێشتا لە خاتم وانە؟ بەڵێ فەرموو هێشتا لە خاتم لەگەڵتان بڵێ ئیتر با هەرەو نەبێ کێشەمان نییە با هەرەو نەبێ پرسیارەکان زۆر داوای لێبوردنەکەم زۆر سپاسدانەکەم کاودەرەوە بوو بەڵام ئێستای تر تقریبا فۆکەسەکاتە سەر خەڵکی خۆشمان عیادەی نییە ئەگەر لەولێر بێتوان یەک ببینن ئەڵێ بەڵام ئەگەر نۆ بە شێوازێکی ئۆنلاین دەتوانین چزانین پرسیارێکە بوو پرسیار لێ بکەین دەستان خۆش بێت وا بزانم من چەند پرسیارەکەم بۆ هاتۆ بەڕاستێکی لەگەڵ کاک بابانیشمان هەیە کاک بابان وەرەگرین دوێم لەو پرسیارە ناخوێنەوە کە لەلا من فەرموو کاک بابان ئەم کاتتان باش سەوتم یەت سەوتە هەیە بەڵێ کاکە لاسەکەم پرسیارەکەم بێگیزی بۆ بەڕێز لاریسان خان بێ کە پرسیارێکمانە بۆ ئازێت نەبێ Okay, like recently 1 or 2 days ago, me and my sister, we just went to like a nutritionist, like a doctor about like a health coach or something like that. I asked him like, be honest with you, I'm too skinny, okay? And I asked him like how I can gain some weight, and like my height is 183 and I am just like 57 kg. And like he said something like it's really very weird to me, and I am not like hesitating about obey him or not. Like he said, try to avoid all of the kind of fruits. Don't eat any fruits at all. And like, and he said, okay, make your tea more sweet, because sweets like for like the normal sugar just make you to I don't know, like make you gain some weight. And he said make most of your meals like eat more meat, chicken, fish, like that, and with it, like each of your meals try to eat some sweets to get benefit of it. And I said, but like every doctor said like fruits is good and there's like more vitamin. He said no, just like fruit is like a poison for your body, is like that. I don't know, like till now I'm just hesitating. Should I obey him or it's like totally wrong? Yeah, definitely do not obey him. Thank you for sharing. Baban, good to hear from you. And first of all, like I know you and I don't think you're too skinny. I think you seem healthy. I don't think you need to worry. As long as, you know, you're eating, again, lots of fruits and vegetables are really important, because the most important thing, even if you're skinny, is that you're eating a lot of those nutrient-dense foods, you know, like the fruits, vegetables, beans and whole grains, nuts and seeds. All of these are really rich in nutrients, like vitamins, fiber, everything that we need to be healthy.
I really don't know why he's saying avoid fruit. Definitely you don't want to increase sugar and sweets. For sure, that might help you gain weight if you eat more meat and sugar and sweets, but it's not going to be good for your health. So definitely do not follow that advice. And if you really do want to gain weight, I mean, the most important thing, if you do want to gain weight, I don't think you need to, is to eat just more calories, but healthy calories, you know? So again, eat more fruit. Fruit is healthy. And eat more vegetables and, you know, whole grains and beans and all of those things. لارساشڵێ بە هیچ شێوەیەک نابێت بەژ بکەیت لە میوە نەخۆی بە هیچ شێوەیەک وتۆتی کە میوە کوژە هەروایە خراپە بۆت ئەڵێ بە هیچ شێوەیەشتی وان نییە و ئەڵێ ئەگەر کاکە بابزان تەلەبەی لارسا خۆی بۆ ئەڵێ ئیناسم و بە هیچ شێوەیە تۆ پێویستە بە کێش زیادکردن نییە لەبەرەوە کێشە زۆر زۆر باشە 57 کیلۆ و دوایەوە ئەڵێ ئەگەر بتەوێت قەڵەوبی بەڵێ کالۆری بەسوود بخۆی بە تاکیدی قەڵەوبی پێم وایە بێ هەموو کەسێ بێ قەڵەوبێ بەو شێوازە کاکە لەوانەیە پێویستی بە دکتۆر نەبێ و بەخوا هەموو کەسێ بەو شێوازە گەر یانخوا قەڵەو بێ بەڵام ئەوە تەندروستە ئیترەوە پێم وایە هەموومان نەزانین کاکەکی کە هێوا لە خزمەتیان من سێ پرسیارم لایە لەگەڵ وازم دو سێ پرسیارشم بۆ خۆت نرد بە ڤایبەر ئەگەر سێرێ پێ دەبێت پرسیارەکان شکری ستیڤایە ئەڵێ شکری ستیڤا باشە یەکی ئەمە پرسیارێکیان باشە پرسیار دومیشانڵێ کاتی لەسەر کیتۆکە بوو بزان پرسیارن کردوتۆڵێ کیتۆکە تاوەکو کاتی چەند کە ئەوڵە کاتێکی کەم بەردەوام بێت تا چەند ئەو کاتەکەمە گەر بەردەوام بێت کیتۆ should continue to take for less time. Okay. لەگەڵ تریژەڵێ تا چەند بڕوای بە طبی ئەعشاب هەیە how till what extent you believe in the you know the medicine by the you know the grass and herbal medicine. That's what I'm okay, the person stevia sugar is good or not? Okay, so first of all, stevia, if people don't know what is stevia is a sugar alternative, but it's not an artificial sweetener. You know, like there's a lot of other artificial sweeteners which are basically made from some chemicals and are really unhealthy. But stevia comes from a leaf. So again, it comes from a plant, and the research thus far has shown that there's no negative effects of having stevia. So it's become popular in the US for people to replace sugar with stevia. But well, I'll let him translate and then stevia طبعا عليه زاكو بديل لبو شكل دوزراتو stevia glyca كلا زيادي شكل بكاري يعني على حتى اساس سايد افكت يعني لاني خري ندوزراتو نورا مشتكي لاني خرابيه حتى استا بلام يا بلام خطر two, maybe three things. So one, be careful because I've seen some stevia that it's not pure stevia. It's stevia mixed with some artificial sweetener. No, I didn't see stevia here, but just I know there's some brands. Did he buy that here? Where? In Carrefour, yes. In Carrefour. Does it have ingredient on it? I don't know. Maybe I can send you after the okay, yeah. So yeah, that's the important thing. First, make sure it's pure stevia. Second, honestly, I don't like the taste of stevia. So I don't find it actually a good replacement for sugar. If you tried it, it doesn't actually taste like sugar. I think people develop a new taste and acquire a taste, but it is not a replacement really for sugar. I find it better to just give up sugar
than replace sugar with stevia just because I don't like the ئەڵێن taste. زۆر پێم باشترە کە هەر واز لە شەکر بێنی لە جیاتیەوە ستیڤیاش هەر بەکار نێنی ئەوە باشترە کە هەر واز بێنی لە شەکر. But in some cases, I actually have some liquid stevia that I got because there's different brands and some are better. And I actually put a few drops of my stevia in my green smoothie because I put so many greens. A little bit of it actually improves the taste. But the third thing is, why you don't want to have a lot of stevia is you're still then, your body's still then craving something sweet. Even its healthy form of sweetness, it still means that your body's still craving something sweet, where it's better to just reduce all types of sugar or sweet tasting food so that you just don't crave anything sweet. What about the نازانم ئەگەر تێگەشتنەوە دەستخۆش. باشە. What about the keto? For how long keto is okay? I don't recall what they said, like in terms of a specific time, you know, it might be 4 months, for example, that it could be okay. And like I said, it depends on the, you know, reason that you're doing it, but also how you're doing it. I mean, there's people that they do keto actually plant-based, and some people do keto wrong. So as long as you're doing keto and you're still eating a lot of the nutrient-dense plant foods that are low in sugar and starch, you know, still having a lot of dark leafy greens, it's going to make it much healthier, and making sure all of the fat is coming from healthy sources like avocados, nuts, and seeds. But generally, like, as I've heard, I think, you know, a few months is okay as a short term, unless anyone has some, again, like health issues with their gut, and then working with a professional is advised. Herbal medicine, did you? Yeah. And herbal medicine, yeah, I believe in herbal medicine. I don't know. Yeah, like, yeah, I haven't, actually I do use some herbal medicine. And actually in my current functional nutrition training, there's you know, with every, because basically I'm learning about each system of the body, and when I learn about system of the body, there's a separate module in the training that's talking about herbs specifically for that system in the body. So yeah, herbal medicine can be really helpful. Yes, this question sent me by Viber. How we say, if we stop eating meat, how can we get our iron and not become anemic? So another question. Yeah. So actually we get a lot of iron from legumes, beans, and lentils, as well as leafy greens, especially spinach and chard. Yeah, nuts and seeds. Can we eat too much fruit without side effect for us? So again, from what I've heard and based on the research, fruit is really helpful, but fruit is higher in sugar, especially like you might be thinking about dates. The big question people have, especially now during Ramadan. So, you know, dates are better than, you know, sugar with your tea, but they are what we would consider a high glycemic sugar, a high glycemic fruit, in that when you eat them, they're going to raise your blood sugar more than other fruits. So it's advised that these really sweet fruits like dates, you don't eat huge amounts, but in general, like, fruit is really healthy, unless, again, there's reasons why someone shouldn't have fruit. I mean, you know, I specialize a lot in gut issues, and, you know, in certain issues with digestion and gut, sometimes you have to heal some underlying problem because your body is not able to actually digest well, like these sweet fruits.
But otherwise, no. Fruit is healthy, but don't just eat a bunch of fruit. Make sure you're also eating a lot of vegetables. بله میوه قاله نخیر میوه بیشتری که ببرم میوه عادت شکلی تیه اگر تو خرمای زور بخوای بتأکید رژش لخنده زور برد بیت. And eat whole fruit. I'm not talking about fruit juice because the whole fruit comes with the fiber. Fruit juice is not good. الله گلو که بتایی بخوری زور و باشتر کش او بکتی باشتر بد چون بکتی باشتر بد کاملا ماده و فایبری لیده نکری. دەست خۆش خاتو سوزان وەرەگرین لەگەڵ دکتۆر سیروان وەرەگرن ببرن بەس ئەو دوو بەڕێزە وەرەگرم و کاتی بەرنامەکە بەرەو تاوابوون ئەڕوا لاچێ پرۆگرامکە خۆی دایبخاتەوە چونکە کاتەکەمان تقریبان ئەوە نەیاوەتێ خاتو سوزان پرسیاری کردو داوای کردو کە پرسیوەری بگرین چونکە جاوی پرسیارەکەم دەست نەکەوتووە بارک نەبێ فەرموو سوزان ناتوانین ئەنمیوتیکەین نازەولاچی کێشە لە مایکەکە تا هەبێ بۆی دکتۆر سیروان وەرەگرم هەتاوەکو جەنابەت دکتۆریان سڵاوتان لەوێ سەڵتی مێکاکا بکە بەڵێ دکتۆریان فەرموو. Hello everyone and thanks a lot for your nice presentation. I am Dr. Sirwan, the director of the American Corner Doctors. Really, that's an honor to meet you here. I have got a question about herbal supplements. First of all, may I ask you, do you have information about herbal supplements? Yes, like I said, I don't have a lot of personal experience right now using it like with the people I work with, but in my current functional nutrition training, they have a module that goes with each system of the body, you know, immune system and endocrine system, where they talk about which herbs can be used in healing people with issues according to the different systems of the body and different health conditions. So yeah, if anyone had specific, like if you had a specific question you wanted to follow up with me by email, I could respond. Thanks a lot. Of course, I will follow you. But one more question, please, about prescribing herbal supplements in USA. Yeah. Or sorry, you cut out. Can you just say again the last part? Have you got my question? No, can you repeat it? Yeah. I said my second and the last question is that about herbal supplement prescription in the USA. Is it popular or not? Okay. Do you want to translate his question first? دکتۆر سیروان خواردنی چۆن لە دەرمانێک جایەکان لە ئەمریکا دەهێنرێت بەناوبانگ لە ئەمریکا بەکارهێنان هەیە یان نا؟ I wouldn't say it's popular, but you know there is an increase in functional doctors and functional nutritionists, and when we say functional, it means that they're using like other methods to help people get well and not just relying on pharmaceutical drugs. So it's gaining popularity. I wouldn't say it's really popular yet, but it's definitely gaining popularity, and more people are starting to use it, and certain doctors that are more educated about it are using it, which is why it is part of like the training program that I'm in. So yeah, I would love to continue the conversation with you later, so please do send me an email. وەکو زۆر بەربڵاو نییە بەڵام تازەیەتە ناو دەرمانوانەی ئەمریکاشەوە وردە ئێستا لەو شوێنێکە ئەم لێ خوێنێ بەشێکی تایبەتیان هەیە بۆ ئەوە کە وردە بڵاو بێتەوە لە ئەمریکاش بڵێ. دکتۆریان پرسیاری تر نەماوە نیە؟ ناجان کاگابیر دەستان خۆش بێ و زۆر سپاس. خاتو سۆزان وەرئەگرم ئەگەر وەربگیرەوە فەرموو خاتو سۆزان. ئەو جارە دەنگم دێوانە زۆر داوای لێ بردنەکەم یان لای من خەت نامێنێ
سەیرە نەنە کێشەنیە ئیتر پرسیارەکەی ترم ئەوە بوو لەبارەی چای بوو من چایە خۆم زۆر مەعیدەم حموضەی بۆ دروستە بێ ئیتر بەعزە کەسی شەیە وەکو من وایە بەڵام ئایا خەتای چایەکانە یاخود خەتای خودی خۆمە هەموو ڕۆژێکش ئەگەر ئەمپرازۆڵێک نەخۆم ئەو ڕۆژەم تەواو ژیانم فەوتاوە ئەوە یەکیانە با پرسیارەکەی ترش هەر ئاد بکەم ئایا وەختی خواردن تەئسیری هەیە بۆ قەڵەو بوون بۆ نمونە ئێستا لەوەتی ڕەمەزانە من خواردنم کەمترش بووە بەڵام لەوەتی ڕەمەزانە 2 کیلۆشم زیاد کردووە یعنی زۆر سەیرە خواردنشم زۆر کەمی کردووە. Is it effect to be Fadi says Ramadan, but because maybe I eat partially or something like that, I gained 2 kilo. He said the time I was time affected. Okay, so first about the tea. Yeah, tea can be very acidic. So again, that's why I say like tea can be healthy, but for some people, they can be sensitive to it. So it also, you know, you can balance this in other ways. Again, if you eat more of, you know, like vegetables, which are alkaline, but I would just recommend to have less tea if you're feeling like the acid. But again, you can also reach out to me by email to share a little bit more. So I might give you more specific guidance. چای و تشکی دروست دەکات ئەڵێ تا هۆکاری دەکەن بتوانی چای کەم بکەیتەوە و ئەگەر بچێت ئیمێڵم وەرگری بە ئیمێڵ زیاتر بشتێتم بۆ بێری تا بە دیتێڵێکی بە کاملی جوابی و پرسیارە بمەوە what about the timing of food? Timing of food for sure. It's not just the timing that when you eat and then you sleep immediately or shortly after, this is going to affect gaining weight because typically when we eat and then afterwards we're active, we're actually using the glucose, you know, from the food for energy and we're burning it off. But if we just lay down and sleep afterwards, we're not using it for energy. So what happens, it gets stored as fat in our body. And then second, you're not sleeping well likely. And when you don't sleep well, this also affects weight gain or weight loss. أخوي يا خواردنا خوي استراحة دانشي بعضهم سيد رجونكي بتأكيد قلاوبي لسديبام بلكاتك كخواردن خويتو بجولي خواردك بسوتيت يعني وقو جلوكوز وخواردك سربير قلنا ببلام خواردن خويتو دانشي لسدي يك كوبيتو وشودي كوبيتو بقلوي دوش باش نخوي كباشش نخوتي دي سان قلاوبيتو زۆر زۆر سپاس دەستان خۆش بێت تەنگیۆ لاریسا بەڕێزان بەداوی لێبردنەوە بۆ بەڕێزانی کە نەمانتوانین پرسیارەکانەوە وەربگرین کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو لەماوەی 1 دقیقە کاکابیرەڵێ کاک هەرێز 1-2 جار بینی و مەدەستی بەرزکردەوە گەمەجای هەبێ با لە خزمەتی دابخرێتەوە فریانەکەین و وەری ئەگرم بەڵام ببوورە گەرتەکە ببێت باش کاک هەرێزیان ئەگەر کاگا فەرمو کاک هەرێز سڵاو ئەم کاتتان باش دانێ باش خوددا ببورێن لە ئاخی پرسیارێکی کورتم هەیە زۆر کورتە لەسەر جۆرەکانی خوێن IBO بۆی دیاری کراوە وەزانم هەر جۆرە و ئەبێت چی جۆرە خۆراکی بخوا هەتا گۆشتە خۆراکی سەوزە و میوەیە ئەمانە ئەوزەم لە ئەلمی لە بۆ نیوتریشنە دیاری کراوە ئەگەر زانێکم بەتە لەسەرەوە blood types maybe if you have a blood it's maybe you only have to eat meat or you have something like that. So yes, I learned about this in my health coach training, and so you know, I was learning about lots of different ways of eating. So I'm an O blood type, so it meant according to the blood type principle that I should eat more animal food, where some people, I don't know if it's A or AB, they are better off being vegetarian. So what I learned is this can be a tool like when working with people, but through experimentation, you know, that you could look at, you know, and I can also share a resource with everyone about the blood type that will tell you according to your blood type what type of food you might do better with. But it's not necessarily like perfect, and I don't know how much, you know, science-based there is, but I say experiment, you know, use that and then try, okay, according to this,
I should eat this way. Just try it and see if you feel better, because some people, they do feel a lot better having some meat and they just don't feel good as vegetarian. So yeah, I believe there can be something to the blood type, and I can share a resource. بله ئەو شتە هەیە من خۆم جۆری خوێنم ئۆیە کە بۆ جۆر خوێنەکەم ئەڵێ توانی بەرهەمی حیوانی زۆر بخۆی بەڵام من بە هیچ شێوەیەک نایخۆم ئەڵێەوەکەوێتە سەر خۆت و ئەتوانی خۆت تاقیب بکەیتەوە ینی بۆ ماوەیەک توانی تاقیب بکەیتەوە بیخۆی زانست بە باشیەکەی بەردەوام بی زانست بە خراپیەکەی بیوەستێ. But I'm an O blood type, which says I should be eating meat, and actually I eat very little meat and I feel great. So من خۆم جۆری خوێنم ئۆیە ئەتوانم بە حسابی خوێنەکەم بێتوانم گۆشت و مریش بخۆم بەڵام ڕێژێکی زۆر زۆر کەمە خۆم زۆر زۆریش هەش بە باشیەکە. دەستان خۆش بێت زۆر زۆر سپاس. چەند بەڕێزی کەش چ پرسیارن. I'm really happy to kind of connect with all of you, and I do definitely want to continue this because I think there's obviously a lot of questions people have and perhaps not getting the right advice from some people. So please, my email is, we can post it, but it's larissa@larissapop.com. It's my business email, larissa@larissapop, my last name, POPP.com. So please reach out with any more specific questions that you have. ئەڵێ احتیاجی بەلامەوە زۆرم پێ خۆشە کە هاوکاری هەموو کەسێکیان بکەم ئیمێڵوانی لای کاگاویر بڵاوکاتەوە هەر کەسێکتان پێتان خۆش بوو پرسیارێکتانە بوو بە ئیمێڵ یان لە ڕێگەی وێبسایتی خۆی هەیە لارسا پۆپ لە ڕێگەی وێبسایتەکەوێ پرسیاری لێ بکەن زۆر جۆری پێ خۆشە کە جوابی هەموو کەسێک باتەوە ئەگەر بە ئینگلیزیش نەبێ بە کوردی بێ من لە خزمەتانە بووم و بەپێی توانای یارمەتیتانێن بیکن بە ئینگلیزی و جوابتان باتەوە بشبخۆ ئاراستی خاچ لارسایکن زۆر باش باز بۆمتان کاتێکی خۆش کاتێکی خۆش Thank you. خۆتان لەگەڵ Bye bye. بای بای خۆتان لەگەڵ